Bening sorangan. 300 itu dalam waktu yang dekat gitu. By the way, biasanya pertama-pertamanya mah per 15 menit atau per 10 menit dulu, baru nanti pas udah kayak stabil si kartu simpannya baru di 30. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita briefing dulu ya buat acara seminar kali ini. Jadi yang pertama itu kan langsung aja ke registrasi panitia. Itu mulainya jam 7:30, sekitar 20 menit lagi. Nanti dikirim sama registrasi peserta. Itu mah mereka nanti join Zoom, jadi paling minta tolong Zoomnya udah standby mulai 7:30. Pokoknya nanti peserta itu masuk ke Zoom-nya sekitar 7:30. Nanti di Zoom itu udah ada link presensi buat si pesertanya. Nanti sampai jam 8 registrasi, terus nanti mulai pembukaan MC. Udah latihan ya kemarin MC-nya di sini. Terus nanti buat sari tilawah, Hafiz sama Mai, udah laptopnya udah. Nanti di sini posisinya kan ya, Dim? Yes. Di sini bawa laptop 2 sama kursi. Buat Hafiz di luar. Oh, di luar. Ini mana tuh sih jelaskan. Terus lanjut dulu. Nanti buat sari tilawah di luar ya katanya. Terus Indonesia Raya sama Mars Poltekkes aman? Bahan tayangnya aman kan? Dim. Aman. Laporan ketua pelaksana aman? Di luar ya, El? Di sini. Update lagi terbarunya. Terus lanjut. Ya. Terus Kahim di luar, di dalam. Berarti yang keluar di luar cuma sari tilawah aja. Terus penampilan video tradisional aman. Keynote udah di follow up, Humas? Keynote. Susan Gracia Arpan. Udah. Tapi udah di follow up. Udah. Oke. Terus moderator pertama Teh Salma Arifin belum ada. Buat moderator langsung jelasin aja, Dim. Gimana? Moderator. Ya di mana posisinya gitu? Oh ya, buat moderator ntar di sini. Ntar di sini. Nah, terus kalau buat nanti yang di sini tuh kayak MC, ketua pelaksana, Kahim, moderator juga. Kalau misalkan udah beres, jangan dulu pergi sebelum ada aba-aba nanti dari operator gitu. Ya, itu udah ada tandanya di tengah-tengah. Bentar. CV. Enggak, dari operator. Paling dibaca aja. Maksudnya udah disiapin gitu. Ya. Paling buat ini persiapan Pik udah ada laptopnya? Udah, ya. Itu paling dipersiapin aja CV-nya. Kayak gitu. Jadi laptop Fikrima kayaknya nggak usah join Zoom. Iya, nggak usah. Udah. Iya gitu. Terus kalau tampilan video, seri tilawah, pengenalan pemateri pertama. Udah sih gitu aja paling kalau dari aku mah. Salma di mana? Pokoknya buat nanti sesi moderator kan ada diskusi tanya jawab. Nanti dari Humas ngirimin link pertanyaan ya, tadi udah dijelasin sama Rahma. Setiap satu pemateri, jadi satu pemateri pas sesi diskusi tanya jawab kirim kayak gitu. Terus nanti kesimpulan, habis itu pemberian sertifikat sama moderator, terus MC masuk, terus langsung ke 2 moderatornya masih sama, Teh Salma itu ada praktisi Dr. Litan Darsu. Terus ganti moderator ketiga nanti Fikri Haikal MC, terus keempat stakeholder. Habis itu post test. Nah, nanti post testnya itu sekalian sama presensi akhir. Jadi ada presensi akhir sama presensi awal. Ya. Terus nanti buat linknya dikirim di link Gform sama komen. Jadi ada 2 sesi komen. Terus habis itu MC ke pemenang lomba, nanti MC yang bacain pemenang lomba sama di share screen PPT aman? Faiza.
Udah PPT pemenang lomba. Oke. Terus penutupan. Apa lagi ya? Ada? Udah deh Linda. Oh iya, boleh. Si link pertanyaan. Enggak, jadi moderatornya nanti nyampein ke, kan aku udah bikin grup sama Fikri sama Teh Salma, nanti pertanyaannya dikirim ke grup ya Dea ya. Gitu. Sok, sok, sok. Jadi nanti teh kan sebenarnya dari eksternal sama internal teh kita bisa sih kalau internal nge-follow up ya. Tapi eksternal teh susah nge-follow up karena kita gak bikin grup salahnya. Jadi kayak ya udah sejoinnya mereka aja. Jadi nanti akhirnya itu sertifikat itu dikirim dari email link pendaftaran. Jadi sebenarnya buat link absensi itu cuma formalitas aja gitu. Jadi tidak akan dicek atau di apapun. Karena ditakutkannya nantinya gak kekirim. Jadi intinya yang menang sertifikat yang udah bayar gitu. Oh terus itu ya MC jangan lupa yang MC bacain CV moderator, nanti moderator bacain CV pemateri. Tuh. Keynote mah sama MC gitu. Ya paling itu aja. Aku minta tolong sama teman-teman semua nanti pas lagi ada yang tampil gitu kayak moderator, ketua pelaksana atau siapapun jangan berisik ya, biar nanti gak bocor. Ya sama paling buat yang nggak ada kerjaan semuanya di bawah dulu. Terus semua buat core divisinya cabutin orang-orang ya, cabutin orang-orang buat di sini standby di sini. Kayak transat 3 ngangkatan ieu bangku buat si moderator gitu. Paling mau izin tambahan buat translatnya, nanti tolong ini ya, Jik nitip mau liatin ini buat pemindahan barang-barangnya atau penambahan barang di sana kayak kursi ataupun apa gitu laptop. Nanti baca sucanya sama tolong diperhatiin aja gitu. Buat yang panitia yang belum ada job desk mungkin bisa tunggu di lantai 2, tapi bisa menyesuaikan aja gitu, jangan diem aja, bisa bantu juga divisi lainnya ya gitu paling. Oke paling omat eta panitia semua yang belum ada kerjaan di bawah 2 aja, jangan lost count gitu ya, standby HP aja, bisi core-core-nya pada minta bantuan gitu. Udah dikirim poster. Enggak? Ya udah, paling ada tambahan nggak dari Akmal? Aman. Dari Sael udah. Ya paling segitu. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, dicukupin dari aku, nanti 7:30 mulai ini ya, join Zoom pesertanya. Itu aja.
Attention please. For all the happy participants, we will begin the seminar soon. Mohon perhatian, acara seminar akan segera dimulai. Kepada seluruh hadirin yang berbahagia, diharapkan untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dr. Insinyur Haji Osman Syarif MKM, or who represents him as the Director of Bandung Health Polytechnic. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Osman Syarif MKM atau yang mewakilinya selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung. The Honorable Mr. Teguh Budi Prijanto SKM MKes as the Head Department of Environmental Health Bandung Health Polytechnic. Yang terhormat Bapak Teguh Budi Prijanto SKM MKes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. The Honorable Mr. Dindin Wahyudin SPD MSc as the Head of Diplomatry Program in Environmental Health Department Bandung Health Polytechnic. Yang terhormat Bapak Dindin Wahyudin SPD MSc selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. The Honorable Miss Yosepina Ardiani Septiani, SKM MKes, as the Head of Diploma 4 Program in Environmental Health Department, Bandung Health Polytechnic. Yang terhormat Ibu Yosepina Ardiani Septiani, SKM MKes, selaku Ketua Program Studi Diploma 4 Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. The Honorable Lecturers, Staffs, and all the seminar participants. Yang kami hormati para dosen, staf, dan peserta seminar. And also for all the participants of Environmental Health Seminar whom we are proud of. Serta seluruh peserta seminar Internasional Kesehatan Lingkungan yang kami banggakan. First of all, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, well-being, and all His mercy, which give us an opportunity to gather here in a good and fit condition for today's seminar. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bimbingan, kebahagiaan, kesehatan, dan ampunan sehingga kita dapat menghadiri acara seminar ini dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. We would love to express our gratitude to every parties who has supported this event, which happened to be the 5th International Seminar of Environmental Health held by Department of Environmental Health Bandung Health Polytechnic. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan kelima yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Bandung, Jurusan Kesehatan Lingkungan. We are welcoming everyone for joining us on International Seminar of Environmental Health 2021 with a theme, effort to increase public hygiene and sanitation to overcome food contamination during COVID-19. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan 2021 dengan tema Upaya Peningkatan Kebersihan dan Sanitasi Masyarakat untuk Mengatasi Pencemaran Pangan di Masa COVID-19. Good morning everyone. Before we start the seminar, please let us introduce ourselves. My name is Atia Fidela and my partner Hasbi Asidik Mubarak. It is an honor for us to be your master of ceremony who will lead the seminar from the very beginning until the very end. Selamat pagi para hadirin sekalian. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Asidiki Mubarak dan rekan saya Atia Fidela. Kesempatan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat memandu acara seminar ini dari awal hingga akhir. And we would like to inform you that this event would not be greatly held without the support from Bank Negara Indonesia, Cicil, PT Infinity Plus, Jurnalis Lingkungan, PRFM News, Greenfluencer, Eco Event, Media Kampus, Event Bandung, dan seputar event. The honorable participant, we will be reading out several agendas for today's occasion. Hadirin yang kami hormati,
Kami akan membacakan beberapa agenda untuk hari ini. We will start with Quran recitation, Kami akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, singing of Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, and March of Bandung held Poltekkes, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Bandung, Chief Executive Report, laporan Ketua Pelaksana, greetings and opening, sambutan-sambutan dan pembukaan, traditional dance performance, penampilan tari tradisional, presenting the international seminar video, persembahan video seminar internasional, speech from the keynote speaker, persembahan pidato keynote speaker, first session of seminar, seminar sesi pertama, second session of seminar, seminar sesi kedua, third session of seminar, seminar sesi ketiga, last session of seminar, seminar sesi terakhir, post-test, post-test, announcement for the winner of short movie and scientific article competition, pengumuman pemenang lomba film pendek dan artikel ilmiah, and lastly, the closing of the seminar. dan terakhir penutupan seminar. So let's begin the seminar by saying the basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, we are going for our first agenda, which is the Quran recitation by Hafiz Muhammad and Mai Iyasa. Sekarang kita menuju agenda pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hafiz Muhammad Zakaria dan Saudari Mai Iyasa.
Thank you Hafiz Muhammad and Mai Iyasa. Terima kasih kepada Saudara Hafiz dan Saudari Mai Iyasa. Now we are going for the next agenda, which is the singing of Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, and Bandung Health Polytechnic March. Sekarang kita menuju agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan Mars Poltekkes Kemenkes Bandung. For all the participants, you may please stand up. Hadirin dimohon untuk berdiri.
All the participants, you may now take a seat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. For the next agenda, we will be listening to the opening remarks from the Chief Committee of International Seminar of Environmental Health to Salsabila Eldamakia. Time is yours. Untuk agenda selanjutnya akan ada laporan Ketua Pelaksana Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan kepada Salsabila Eldamakia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, yang terhormat jajaran Sivitas Akademik Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, yang terhormat seluruh pembicara Semter 2021, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan, yang saya hormati seluruh peserta Seminar Internasional tahun 2021 dan seluruh panitia yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran, tenaga, serta waktu untuk menjalankan acara Seminar Internasional ini sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada institusi, pihak sponsorship, dan pihak media partner, dan pihak lain yang membantu menyukseskan acara Seminar Internasional 2021 ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri dan join tepat waktu di acara Seminar Internasional tahun 2021 ini. Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan tahun 2021 ini adalah seminar internasional yang kelima yang dilakukan dengan tenggat atau dengan tingkat internasional dengan topik pembawaan makanan dan minuman. Adapun tema yang diangkat pada seminar internasional kali ini adalah effort to increase public hygiene and sanitation to overcome food contamination during COVID-19. Semoga seminar ini dapat memberikan manfaat bagi peserta, panitia, dan juga para pemateri, dan diharapkan semua partisipan dapat mengikuti acara seminar ini dari awal hingga akhir. Izin memaparkan jumlah peserta yang terdaftar ada 700 orang, dengan peserta internal berjumlah 438 orang, peserta eksternal berjumlah 246 orang, dan peserta luar negeri berjumlah 16 orang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhaw wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Salsabila Eldamakia for the opening remarks. Terima kasih kepada saudari Salsabila Eldamakia atas laporannya. Now we will have a greeting from the Student Association, President of Environmental Health Department, to Muhammad Akmal Sulaiman. Time is yours. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan kepada saudara Muhammad Akmal Sulaiman. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Osman Sarif MKM, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Teguh Budi Prijanto SKM MKes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati Ibu Neneng Heti, selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati Bapak Agus Somad Saputra SEMKes, selaku Koordinator Kemahasiswaan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati Ibu Yosefina Ardiani SKM MKes, selaku Kaprodi D4 Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati Bapak Dinin Wahyudin SPD MSc, selaku Kaprodi D3 Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu staf dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, dan yang saya hormati para tamu undangan serta peserta Seminar Internasional tahun 2021. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada acara hari ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang telah ikut bekerja sama untuk menyukseskan acara Seminar Internasional ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara Seminar Internasional tahun 2021. Seminar Internasional ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya di bidang pendidikan. Tujuan diadakannya Seminar Internasional ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang akademik untuk mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan dan pada umumnya untuk para masyarakat di Indonesia. Alhamdulillah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan telah melaksanakan Seminar Internasional yang kelima ini dalam yang sukses, dan saya harap semoga kedepannya Seminar Internasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Muhammad Akmal Sulaiman. Terima kasih kepada Saudara Akmal Sulaiman. Now, there will be a greeting from Mr. Teguh Budi Prijanto, SKM MKes, as the Environmental Health Head Department of Bandung Health Polytechnic. To Mr. Teguh Budi Prijanto, time is yours. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Teguh Budi Prijanto SKM MKes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Kepada Bapak Teguh Budi Prijanto SKM MKes, dipersilahkan. Saya dengar suara saya? Ya. Jelas? Suara saya? Jelas Bapak? Ya, terima kasih. Thank you. Sehat. Nikmatillah. Dunia berhormatillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Good morning everyone. Good morning everyone. The Honorable Dr. Osman Sarif, Director of Bandung Health Polytechnic, and to all the honorable speaker, academician, and participant of today's international webinar. It's a blessing for all of us to be able together in the event, despite all busy schedule, for the sake of this knowledge exchanging process. It is our honor and pleasure
to welcome you to all international conference of international seminar of increase public hygiene and sanitation program following the success of our seminar of environmental health proceedings in 2017. The participant country such as Indonesia, China, and other countries such as scientific article competition, creative video competition of the most and offer a great opportunities to share and exchange concept funding to build and partner local and internationally and in academic is one of the right. If the food safety is not properly done, then I can help the from set or outside. So today we will the food safety important. Also, some exciting fact about the food safety. Because the result is safe. Also, the reason of more than 1.5 because of the dealer disease. The border the basic part of the human body or is contaminated more safety practice. I would like to mention of what Frederick Singer. The scientific research is one of the most exciting and half of the global program in the International Seminar of Environmental Health and social gathering experience for all of want to access, you access open purchase most. So you can basically can mention one by one with hot do all. This event would not run smoothly and black. That's all I have to say. Thank you very much for your keep attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Mr. Teguh Budi Prijanto, SKM Menkes. Terima kasih kepada Bapak Teguh Budi Prijanto, SKM Menkes atas sambutannya. And finally, the last greeting will be delivered by Mr. Dr. Osman Sharif, MKM, or who represents him as the Director of Bandung Health Polytechnic. To Mr. Osman Sharif, or who represents him, time is yours. Dan sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Osman Sharif, MKM, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung. Kepada Bapak Dr. Osman Sharif, MKM, atau yang mewakilinya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya termonitor? Termonitor Pak, jelas. Terdengar Bapak? Good morning ladies and gentlemen. The Honorable Head of National Agency for Drug and Food Control of Bandung, Indonesia, Ibu Dr. Anda Susan Gracia Arfan, Apoteker MSI, the Honorable our keynote speaker from Malaysia, Myanmar, and Indonesia, whom I respect. The Honorable Head of Environmental Health, Bandung Health Polytechnic, their lecturer as well as educational staff of Department Environmental Health Bandung Health Polytechnic, whom I respect. They are students of Department Environmental Health Bandung Health Polytechnic, whom I am proud of. They are chairman of International Webinar Committee. They are all webinar participants. Thank you for being here with us today. First of all, let us express our gratitude to God Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, because we are still given health, strength, safety, and happiness to this day. In the almost end of this COVID-19 that it decreased already, we are still given opportunity to conduct this international webinar today. Their Excellencies, distinguished speakers, colleagues, ladies and gentlemen, furthermore, we do not forget to express our deepest gratitude to Head of Department Environmental Health, Bapak Teguh Budi Prijanto, SKM MKM, and staff and Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan for his willingness to organize this valuable international webinar with the tema effort to increase public hygiene and sanitation to overcome food contamination during COVID-19. And it is also an honor to thank and to welcome speakers. Dr. Gigi R. Pensa Sitohang, MFid, Environmental Health Department Head of Indonesia. Dr. Lee Tandar Soe, MBFBS, MPH PhD, Lecturer of Department of Nutrition and Food Safety, University of Public Health, Ministry of Health, Myanmar. Yosipina Andriani Septiadi, SKM Menkes, Lecturer at Department of Environmental Health, Bandung Health Polytechnic. Dr. Moh Rezwan Sabran, Lecturer at Department of Nutrition, Faculty of Medicine and Health Science, University Putra, Malaysia.
thank you for your willingness to be speaker of this webinar event. The last but not the least, we would like to say thank you to the participants from across of Indonesia and outstanding. Ladies and gentlemen, Poltekkes Bandung with its vision to become a health higher education that excel in applied technology, has character, and is internationally competitive, continuously improve the implementation of the three dharma of higher education in all departments within the Poltekkes Bandung. The environmental health as one of the department at the Bandung Health Polytechnic has implemented the three dharma perguruan tinggi very well. Ladies and gentlemen, Poltekkes Bandung with its vision to become at higher education at that excel in applied technology, has character, and is internationally competitive, continuously improve the implementation of the three dharma of higher education in all departments within the Poltekkes Bandung. The environmental health of as one of the department at the Bandung Health Polytechnic has implemented the three dharma perguruan tinggi very well. This is proven by getting the excellency accreditation from Poltekkes so that the graduate as environmental health program experts have high quality and can compete with others. The international webinar will further strengthen and improve the quality of the environmental health program and graduate. Once again, we thank you for this activity. Ladies and gentlemen, at the end of this speech, we would like to congratulate all participants for joining this webinar. Hopefully, this webinar can be useful for scientific development, particularly in the health sector. I also express my gratitude to the entire committee, especially the Department of Environmental Health Bandung for conducting this webinar. Hopefully, this webinar will run smoothly and be successful. Amin ya robbal alamin. That is all my welcome speech. To all of you, thank you for being here. Welcome and enjoy the webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all the greetings and opening speeches. Terima kasih banyak atas sambutan-sambutannya. We would love to inform everyone that we also held a short movie and scientific article competition for the International Seminar of Environmental Health, and today we will be announcing the winner for the competition after the break. Dengan bangga, kami akan mengumumkan pemenang dari lomba artikel ilmiah dan film pendek yang diadakan oleh Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan. Adapun kami akan mengumumkan pemenangnya setelah istirahat siang nanti.
And we will pleasantly inform all the participants that we have lots of door prizes for our lucky participants. Dan dengan senang hati, kami juga akan mengumumkan bahwa akan ada pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. The next agenda is traditional dance performance from Bandung Health Polytechnic Environmental Health Department student. The dance is called the Apasari Atisaya dance, which is a combination of Javanese, Sundanese, and Balinese dances. Apasari means angels, and Atiyasa means beautiful. The dance has a beautiful meaning behind it. It's a story about a beautiful heaven in angels. Agenda selanjutnya adalah penampilan tari tradisional dari mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Bandung. Tarian tersebut bernama Tari Apasari Atiasa yang merupakan perpaduan antara tari Jawa, Sunda, dan Bali. Apasari berarti bidadari dan Atiasa berarti cantik. Tarian tersebut memiliki makna indah di baliknya. Ini adalah kisah tentang bidadari surga yang cantik.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Ladies and gentlemen, now we will have a speech from our keynote speaker, Dr. Anda Susan Gracia Arpan, APTMSI, as the head of National Agency for Drug and Food Control of Bandung, Indonesia. To Dr. Susan Gracia Arpan, APTMSI, time is yours. Hadirin sekalian, selanjutnya akan ada penyampaian dari keynote speaker kita. Sebelum itu kita akan membacakan CV dari Dr. Anda Susan Gracia Arpan, APTMSI. Kepada operator, dipersilakan. Untuk keynote speaker kita, atas nama Dr. Anda Susan Gracia Arpan APTMSI, pangkat beliau sekarang Pembina Utama Muda, golongan 4C, tempat tanggal lahir Surabaya, 13 Juli 1965 dan beragama Islam. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya pada tahun 2010 hingga 2012, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Ternate pada tahun 2012 hingga 2017, Direktur Pengawas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2017, Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2017 hingga 2018. Kemudian beliau menjadi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tahun 2018 sampai 2020, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun 2020 sampai 2021, dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada tahun 2020 hingga sekarang. Pendidikan beliau yaitu S1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Ilmu Farmasi di Universitas Airlangga Surabaya, dan Training of Food Industry di Singapura dan Nederland. Kepada Ibu Dr. Anda Susan Gracia Arpan APTMSI, apakah sudah bergabung bersama kami? Mohon maaf karena acaranya memang mendadak. Halo, maaf, apakah suara saya terdengar? Oh iya. Oh, terdengar Bapak. Terdengar Bapak. Ya. Jadi beliau mewakilkan ke saya, Pak. Iya, baik Bapak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, nah terima kasih. Udah mati? Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, ladies and gentlemen, and all participants in this Zoom meeting. First of all, I would like to express my appreciation for this happening international seminar of environmental health event. Next, I ask permission to introduce myself. I am Dang Yaya, officer from National Agency Drug and Food Control Professional Office in Bandung. I represent the head of our office. We are sorry that the head of our office can attend this event because she had another assignment this morning. In the following, I will present a presentation. This was previously planned to be present by head our office. Excuse me.
In the following, I will present presentation was previously planned to be present by head our office in Bahasa. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan saya sampaikan presentasi yang sedianya akan disampaikan Ibu Kabalai di pagi ini, tetapi mohon maaf karena ada tugas mendadak beliau tidak bisa hadir di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Bandung, Bapak Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Bandung, para narasumber, para dosen, pengajar serta sivitas akademik Poltekkes Bandung, serta para mahasiswa dan para peserta seminar sekalian. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat karunia-Nya lah bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara ini. Di mana pada acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber dan seminar ini bersifat internasional. Hal yang baik karena akan lebih memperluas wawasan tidak saja pada skup daerah, nasional, juga internasional. Sehingga hasil dari seminar ini dapat menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru dalam upaya peningkatan hygiene dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi kontaminasi pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kami hormati, baru saja kita memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia pada tanggal 7 Juni 2021 dengan tujuan untuk menarik perhatian dan menginspirasi aksi untuk membantu, mencegah, mendeteksi, dan mengelola risiko-risiko yang berasal dari pangan, kontribusi terhadap ketahanan pangan, kesehatan manusia, perekonomian, pertanian, akses pasar, pariwisata, dan pembangunan yang berkelanjutan. Tema tahun ini adalah pastikan pangan yang aman hari ini untuk masa depan yang sehat. Menekankan bahwa produksi dan konsumsi pangan yang aman memiliki manfaat langsung dan jangka panjang untuk masyarakat, planet kita, dan perekonomian. Dengan menyadari hubungan yang bersifat sistemik antar kesehatan masyarakat, hewan, tumbuhan, lingkungan hidup, dan perekonomian dapat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan di masa depan. Keamanan pangan menjadi isu penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, menyebabkan perputaran perekonomian di semua negara sempat terhenti untuk memutus rantai penularan COVID-19 yang semakin meningkat baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan merespon dengan peningkatan kasus aktif melalui pengetatan dalam kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga diharapkan kasus aktif dan positif rate dapat turun. Kebijakan PPKM juga telah efektif menurunkan mobilitas masyarakat sehingga peningkatan kasus 19 dapat ditekan. Penurunan mobilitas yang terjadi menyebabkan kontraksi terhadap belanja masyarakat terlihat dari indeks belanja yang melambat sejak Juni 2021. Perlambatan ini tidak sedalam seperti pada awal pandemi tahun 2020 dan diyakini hanya bersifat sementara. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan menurunkan angka kematian, dan telah disiapkan 73 juta dosis di Agustus 2021. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait untuk mencapai herd immunity. Optimalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mendukung efektivitas vaksinasi. Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah, sehingga laju penambahan kasus dapat lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju epidemi dapat diminimalisir. Mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM. Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Selain itu, pemilihan ekonomi mitra dagang utama Indonesia akan memberikan dorongan terhadap peningkatan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Potensi normalisasi konsumsi masyarakat pasca pelonggaran PPKM juga akan mengacu pemulihan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya tentang pangan dan ekonomi masyarakat.
Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri pengolahan non-migas akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,95% di tahun 2021. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi pandemi COVID-19 telah dapat dikendalikan dan vaksin tersedia secara bertahap di masyarakat. Adapun subsektor yang mendukung perbaikan kinerja manufaktur nasional selama masa pandemi ini adalah industri farmasi, produk, obat kimia, obat tradisional, bahan kimia dan barang-bahan kimia, industri logam dasar, serta industri makanan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu subsektor yang mendukung manufaktur nasional selama pandemi ini adalah antara lain industri makanan. Namun demikian, jaminan mutu keamanan pangan menjadi penting agar produksi pangan yang dihasilkan dijamin terpenuhi kebutuhan gizinya, serta tidak mengganggu kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Penting dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu keamanan pangan tersebut. Selanjutnya juga perlu untuk ditingkatkan tentang pengawasan keamanan pangan dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan. Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang berada di masyarakat, maka sistem pengawasan pangan perlu dilaksanakan melalui pengawasan keamanan pangan oleh pemerintah, pengawasan oleh pelaku usaha, dan pengawasan oleh masyarakat. Pangan yang diawasi sangat luas jenisnya dan kelompoknya, yaitu dari mulai pangan segar, bahan baku pangan, pangan siap saji, pangan olahan, termasuk bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memperbaiki karakteristik pangan, sehingga menghasilkan pangan dengan cita rasa maupun karakteristik yang diharapkan, termasuk kandungan gizi yang ada di dalamnya. Juga pengawasan terhadap kemasan dan alat pengolahan serta alat makan yang digunakan. Pengawasan pangan tidak hanya dilakukan pada produk akhir pangan atau pangan yang siap dikonsumsi konsumen, tapi perlu dilakukan semenjak dari hulu hingga hilir, yaitu from farm to table, atau dari sejak budidaya pertanian sampai ke meja konsumen. Hasil keamanan pangan pada produk akhir sangat ditentukan bagaimana keamanan bahan pangan penyusun produk akhir, bagaimana keamanan pangan proses pengolahannya, bagaimana penyimpanannya, hingga bagaimana mendistribusikannya. Pengawasan pangan dari hulu ke hilir dilakukan oleh berbagai lintas sektor pemerintah dengan kewenangannya masing-masing. Pengawasan bahan pangan segar dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, dimulai dari budidaya hingga pasca panen dan pasca penyembelihan ternak dan pasca penangkaran ikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Pengawasan pangan siap saji dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pangan olahan oleh pemerintah daerah kabupaten, khususnya kabupaten Dinas Kesehatan, untuk industri rumah tangga yang diproduksi pada skala kecil dan teknologi pengolahan manual hingga semi otomatis dengan jenis pangan yang risiko rendah. Selanjutnya, untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri besar menengah, serta pangan olahan ekspor dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar mutu dan keamanan pangan ditetapkan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun badan-badan standar, yaitu berupa batas minimum mutu gizi dan batas maksimum cemaran yang bersifat wajib dalam bentuk SNI. SNI ditetapkan baik berdasarkan hasil penelitian atau kajian maupun dari standar internasional yang berada di bawah naungan PBB, yaitu berupa Codex Alimentarius. Jadi, pengawasan pangan dilakukan oleh lintas sektor yang saling bersinergi, mengacu pada standar yang ditetapkan, sehingga pangan yang akan sampai ke konsumen atau masyarakat akan dijamin mutu dan keamanannya. Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan dalam menjamin mutu keamanan pangan di masa pandemi COVID ini? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemerintah telah melakukan strategi penurunan kasus penularan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat di masyarakat, pembatasan mobilitas dengan PPKM, dan pemantauan penanganan kasus COVID-19 secara terus-menerus, serta melihat perkembangan penularan COVID melalui Satgas COVID yang tersedia dari tingkat RT RW hingga kecamatan, percepatan pemberian vaksin pada masyarakat sampai memberikan efek herd immunity di masyarakat.
Strategi ini telah membuktikan dengan menurunnya kasus penularan dan kematian akibat COVID secara signifikan. Penanganan penularan COVID dengan baik akan mampu meningkatkan upaya penggerakan ekonomi masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan oleh pelaku usaha, juga pemerintah, serta kemampuan masyarakat dalam memilih pangan yang aman, maka perlu melakukan beberapa hal berikut. Yaitu pertama, pemahaman peraturan perundang-undangan pangan dan kesehatan. Kedua, pemahaman standar nasional maupun internasional pangan. Ketiga, pemahaman standar pangan negara pengekspor. Kemudian, efektivitas pengawasan pangan yang dilakukan oleh lintas sektor baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat secara bersama-sama. Pemberdayaan selanjutnya adalah pemberdayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memproduksi dan mengkonsumsi pangan aman. Yang berikutnya adalah intervensi keamanan pangan bagi komunitas masyarakat desa, baik itu desa, sekolah, IRTP, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif di lapangan, distributor pangan, pangan siap saji, karang taruna, ibu hamil menyusui, dan sebagainya. Kemudian pangan jajanan dan kantin sekolah, selanjutnya pasar aman, bebas dari bahan berbahaya, serta pangan siap saji, baik di hotel, restoran, rumah makan, warung makan. Yang terakhir adalah bimbingan teknis bagi pelaku usaha, selain tentang bagaimana pencegahan pencemaran pangan, teknologi pengolahan, memilih kemasan, serta pemasarannya. Tidak cukup untuk mengetahui dan memahami hal tersebut di atas, namun bagaimana hal itu bisa diterapkan untuk keamanan pangan dengan baik dan benar sangat penting dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha di dalamnya. Secara teknis, upaya keamanan pangan agar pangan bebas dari 3 cemaran, yaitu cemaran kimia, biologi, dan benda asing, maka dapat dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan. 1. Melakukan 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan dan minuman di era COVID, yaitu pertama, pemilihan bahan makanan, kedua, penyimpanan bahan makanan, ketiga, pengolahan makanan, 4, penyimpanan makanan jadi, 5, pengangkutan makanan, dan 6, penyajian makanan, dengan tidak lepas dari menjaga protokol kesehatan. Kemudian strategi kedua, ada strategi atau cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran makanan di era COVID-19 dalam pembelian, penyimpanan, penyajian, serta pendistribusian pangan melalui penerapan protokol kesehatan, PPKM untuk memperkecil mobilisasi dan vaksinasi COVID-19 yang mencapai target minimal 70% populasi bagi seluruh masyarakat, termasuk untuk pelaku usaha, produksi, restoran, rumah makan, warung makan, penjual bahan pangan, dan lain-lain. Masyarakat pengguna produk pangan, tempat pedagang, sampai kepada pengantar makanan, diantaranya seperti ojek online. Strategi ketiga adalah memahami tentang 5 kunci keamanan pangan terhadap pencegahan kontaminasi makan di era COVID, yaitu pertama, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kuman berbahaya yang tersebar luas di tanah dan air. Pisahkan bahan makanan mentah seperti daging, sapi, unggas, dan hasil laut dari makanan yang sudah matang, dan harus menggunakan peralatan yang terpisah ketika hendak mengolah makanan mentah dan yang sudah matang. Kedua, masaklah dengan benar pada suhu minimal 70 derajat Celcius sehingga makan aman dikonsumsi, khususnya jika memasak daging sapi, unggas, telur, dan hasil laut. Rebuslah pangan seperti sup sampai mendidih dan usahakan agar suhunya mencapai lebih dari 70 derajat Celcius dan cairan tidak berwarna. Menjaga pangan pada suhu aman karena suhu dapat berkembang biak dengan sangat cepat jika pada suhu ruang. Suhu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius adalah bisa memperlambat pertumbuhan kuman. Yang terakhir adalah menggunakan air dan bahan baku yang aman. Air dan es bisa dengan cepat terkontaminasi kuman dan bahan kimia berbahaya. Untuk mengurangi risiko terkena penyakit, gunakan air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa untuk mencuci sayuran sebelum dimasak. Strategi keempat adalah melakukan upaya dan teknologi tepat guna yang digunakan dalam mencegah dan mengurangi pencemaran makanan di era COVID-19. Berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2001, teknologi tepat guna didefinisikan sebagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dapat menjawab permasalahan, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Agar teknologi tepat guna dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu menelaah lebih jauh potensi dari setiap masyarakat atau lingkungan yang akan mengaplikasi teknologi tersebut. Kondisi beberapa daerah Indonesia banyak memiliki potensi yang masih belum termanfaatkan dengan baik, khususnya terkait dengan hasil panen seperti umbi-umbian. Melalui pendekatan teknologi tepat guna ini, diharapkan dapat menjadi jalan tengah bagi kesejahteraan masyarakat maupun upaya diversifikasi pangan secara lebih luas. Seminar hari ini dengan tema upaya peningkatan hygiene dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi kontaminasi pangan selama pandemi COVID-19 sangat baik didiskusikan bersama oleh para peserta setelah mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang mungkin akan lebih membuka wawasan bagi para dosen, peneliti maupun mahasiswa Poltekkes sehingga akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam upaya menjamin mutu dan keamanan pangan khususnya bagi pangan siap saji dan tetap produktif di masa pandemik dengan tidak menjadi sumber penularan COVID-19 lainnya. Terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. We have just finished hearing a few words from our keynote speaker. Thank you. Hopefully, it will be very beneficial for all of us. Now, we will proceed with symbolic handing of the certificate. Kita baru saja mendengarkan materi dari keynote speaker. Terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat secara simbolis. Ya, ini merupakan sertifikat dari panitia untuk Ibu Dr. Anda Susan Gracia Arpan APTMSI selaku keynote speaker kita. The honorable participants, we will proceed to the first session of the seminar. With the topic Application of Hygiene and Sanitation Technology. The honorable participants, we will proceed to the first session of the seminar with the topic Application of Hygiene and Sanitation Technology in Street Food Management to Reduce Foodborne Disease by Dr. Moh Redzwan Sabran. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu seminar sesi pertama dengan topik
penerapan teknologi hygiene dan sanitasi dalam pengelolaan pangan jalanan untuk mengurangi penyakit bawaan makanan oleh Dr. Moh Rezwan Sabran. The first session will be led by a moderator and we will be reading out her curriculum vitae. Untuk sesi pertama, seminar akan dipandu oleh seorang moderator. Sebelumnya, kami akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Her name Salma Arifin, born March 30 in 2001. Status Association Degree of Sanitation. Honors cum laude 3.63 GPA. Contact information, phone number 081322299005. Email salma.arifin@gmail.com. Instagram amasalmas. Educational backgrounds, Persis Baitur Rahim, Sumbersari Kindergarten, Cambridge International School for Girls, Doha, Qatar Elementary School, MTS Persis Tarogong Junior High School, MA Persis Tarogong High School, Bandung Health Polytechnic majoring in sanitation, honors cum laude 3.63 GPA. Her experience are global Goals MUN in Thailand 2019, Student Exchange in Malaysia 2020, Volunteer Community Service in Selangor, Malaysia, Master of Ceremony for International Seminars, Research Article Translator, Research Assistant, Master of Ceremony for Social Services, Speaker for International Seminar, English Private Tutor, COVID-19 Vaccination Volunteer under Indonesia Ministry of Health. Her achievements are winner of English Debating Championship, Best Speaker for English Debating Championship held by Bandung Health Polytechnic 2019. Fifth National Best Speaker National Debating Championship, semifinalist National Health Polytechnic English Olympic and HPEO in Yogyakarta 2019. Indonesian Delegate for Model United Nations in Thailand, Global Goals Model United Nations 4 to 6 October 2019. Winner of Indonesian Debating Championship held by Bandung Health Polytechnic 2021. Student Exchange Program in Malaysia, PCOMS International Inbound Mobility Program, February to March 2020. The Most Outstanding Student in Sanitation Program 2020, Highest GPA Scholarship Awardee. First runner-up as the Most Outstanding Student in Bandung Health Polytechnic, the Most Outstanding Student of Bandung Health Polytechnic in 2020. First runner-up in National Debating Championship. And last but not least, second runner-up as National Best Speaker, National Health Polytechnic English Olympic and HPEO in Makassar. To make the time efficient, we straightly invite Salma Arifin to guide the first session of the seminar. Untuk mengefektifkan waktu, kami langsung mengundang Saudari Salma Arifin untuk memandu seminar sesi pertama. We will be handing over the first session of the seminar to the moderator. Selanjutnya, kami akan sepenuhnya menyerahkan sesi pertama seminar kepada moderator.
Good morning, everyone. I'm Salma Arpin, and I'll be your moderator for the next two sessions. So for our first speaker, we're having Dr. Mohrezwan Sabran, and he's born in 27th June 1987. And as you can see, he's currently he's a former program coordinator and currently a senior lecturer at Department of Nutrition and Dietetics in University of Putra, Malaysia. He received his bachelor degree from the University of Auckland and his PhD from University of Putra, Malaysia. And as you can see, he has an outstanding scientific experience and specialization. And of course, not to miss that he has received so many prestigious honors and awards. One of them is Gold Medal Putra Inno-Creative Competition in 2018. Wow. I'm amazed to see that he has so many national and worldwide international research projects and publications. Amazing, isn't it? Well, as for today, he'll be presenting about food hygiene and sanitation practices for management of foodborne disease, especially the management of foodborne disease among street food handlers. Interesting, isn't it? Okay, so as most of us enjoy street food a lot, I guess so, isn't it, Dr. Mohrezwan? Yeah. Am I audible? Is my voice clear? I can hear you. Oh, okay. Can you hear me? Yeah, your voice is very clear. Okay, thank you. Okay, so without further ado, let's give our best attention so that we can come up with an excellent question. So let's begin. Please welcome Dr. Mohrezwan Sabran. Okay, thank you. Thank you, the moderator. I believe that someone over there will share my slide, if I'm not correct. Okay? So first of all, I would like to thank the organizer for inviting me to this international seminar. It's a great honor for me to share the finding. Okay, to share the finding of. It's not sharing the finding, but then some sort of like sharing the knowledge that what I have learned about food safety, and then food hygiene and food sanitation in terms of the management of foodborne diseases. I think you can share my slide. Okay, we'll be sharing your slide in a few minutes. Please wait a minute. Okay. Dr. Mohrezwan, so how is Malaysia now with the COVID-19? Yeah, actually COVID-19 is a global pandemic. So basically, like it's the same situation as in Indonesia. But then our government we have advised the population to have like vaccine and a booster. Okay, and then we are on track. We are on track, even though the case is maintaining. Okay, but then with this vaccination and a booster package, right? So we can to some extent, like we can reduce the symptoms. And then currently in Malaysia, it's a raining cat and dogs. 24 hours raining. Oh, that's good. That's good to hear. Okay, so I think better for me to start with my lecture. Is that okay? Yeah, of course, you may start. Okay. So first of all, I would like to thank the organizer for inviting me to this international seminar. And then previously, I was informed to give a talk on the food hygiene and food sanitation technology. But then I tweaked a little bit. The topic of today's lecture will be about food hygiene and sanitation practices for the management of foodborne disease. Okay, I think before that, I'm Dr. Mohrezwan Sabran. I'm from Department of Nutrition, Faculty of Medicine and Health Sciences, University Putra, Malaysia. Okay, next slide, please. Okay, so this is the outline of my lecture. So basically, I have divided my lecture into 4 parts. Okay, so the first one
I will look at the aspect of food hygiene and sanitation from the perspective of food safety. Okay, so why we are so concerned about food safety, and then we want to integrate the perspective of food safety in terms of food hygiene and sanitation. And then the second one will be about the foodborne disease, what we know about foodborne disease. And then the third one is the core of my lecture, which is on the management of foodborne disease among food handlers. Okay, so food handler is the general term that I can use that I can use to generalize everyone who handle food, including street food handler. In particular, we are going to look at on the aspect of cleaning and sanitation. And then the last one will be about evidence-based study. Okay, evidence-based study. Okay, I have found one article. Okay, and then I will share the finding of that particular article. And then the last but not least, we are going to look at on the aspect of hazard. Okay, hazard analysis critical control point. So how hazard can be implemented for the management of foodborne diseases. Okay, so on the surface, the context is on the aspect of management of foodborne disease among food handlers, including food handler is a street food handler as well. We ourselves is a food handler because we are dealing with food. Okay, so this is the outline of my lecture. So next slide, please. Okay, so what is food safety? Okay, so what is the food safety? Basically, like food safety has no universally accepted definition. Okay, I myself can provide definition on food safety as anything related to food, but then others can provide the definition of food safety by their own definition. But what I can say here, food safety involves protection of the food supply from harmful contamination. Okay, so how we want to protect our food supply from the contamination is very important because that is the aspect of food safety. Ourselves, okay, as a food handler, we must know the way, the do and the don't to protect the food supply from any contamination. So that would be the first aspect. The second aspect is prevention of the development and spread of harmful contamination. Okay, so we want to have preventive measures. Okay, so what are the preventive measures that can be done in order to stop? Okay, to stop the spread of harmful contamination. And the last one is effective removal of contamination and contaminants. Okay, so how we want to eliminate? Okay, how we want to eliminate any food contaminant from our food production. So what I can say here, right, there are three keywords that can be used to describe food safety. The first one here is protection. Second one here is prevention, and then the third one here is effective removal or elimination. Okay, so next slide. Okay, so why we are so concerned about food safety? It's very simple because it can cause foodborne illness and affect our health. Okay, it's very simple why we are so concerned about food safety. And then foodborne illness can lead to foodborne disease. Okay, so when we talk about the foodborne illness, foodborne disease, for me, we must have a look at on the perspective of food safety itself. Okay, so food safety is a combination of two words. Okay, food and safety. Okay, so what is a food? Okay, so here I have provided the definition of food itself from the Codex Alimentarius Commission. Okay, so food is any substance, whether processed, semi-processed, or raw, which is intended for human consumption. That would be the keyword here. Okay, anything that is intended for human consumption. Whereas safety is the state for which the risks are at acceptable level and tolerable in the setting being considered. Okay, so here we want to look at on the setting of a food ecology. Okay, so next slide. Okay, so when we combine these two definitions, okay, food safety, what I can say here is the state of acceptable and tolerable risk of illness, disease, or injury from the consumption of food. Okay, so we look at on the angle, we look at on the perspective of consumption of food. So how consuming food itself can cause adverse effect. Okay, so adverse effect can lead to foodborne contamination, so on and so forth. Okay, so food safety itself is the state of acceptable and tolerable risk of illness, disease, or injury from the consumption of food. Okay, so everyone have a clear idea what does it mean by food safety. Okay, next slide. Okay, so
basically like foodborne illness. Okay, people might confuse between foodborne infection, food poisoning, whether foodborne infection equal to food poisoning. So what I taught to my student, okay, foodborne infection does not equal to food poisoning because we need to look at the etiologic agent. So what are the agents that can lead to the occurrence of that particular foodborne illness and foodborne disease? Okay, next slide, please. Okay, so these are the etiologic agent of foodborne disease. Okay, so for example, we have biological agent, we have chemical agent, we have physical agent. So basically, like when we talk about biological agent, normally we link to the occurrence of foodborne infection. Okay, foodborne infection, consumption of food that have been contaminated with foodborne pathogen, for example, such as bacteria, viruses, protozoa, prions, so on and so forth. Any biological agent. Okay, so that would be a foodborne infection. Whereas food poisoning or foodborne intoxication is due to the consumption of food that has been contaminated with chemical agent, whether it's from biological origin or non-biological origin. So that would be about a chemical agent that can cause food intoxication, whereas the last one here is physical agent that can lead to food injury. Okay, on top of that, okay, there is also one category of foodborne disease in which the agent is due to biological agent as well as chemical agent. So we have foodborne toxico-infection. Okay, it's partly due to foodborne infection, partly due to foodborne intoxication. So in general, what can I say about foodborne disease? Okay, there are four categories: foodborne infection, foodborne intoxication, food injury, and the last one is foodborne toxico-infections. Next slide. Okay, so here is the alarming statistic that everyone should know about foodborne disease. Okay, so this is from WHO. Okay, please have a look at the phrase that have been given in that particular slide. Foodborne diseases are preventable. Everyone has a role to play. So ourselves as a food handler, as a consumer, the government itself, okay, they also have their own role. The NGO, okay, other organizations, they also have a role in order to prevent the occurrence of foodborne disease. Everyone has a role to play. Okay, so let's look at a little bit about the statistic, okay, in Southeast Asian region, okay, every year, more than 150 million of people will fall ill due to foodborne disease. And then surprisingly, okay, this is a very sad statistic because more than 175,000 of people will die, okay, of this number. And then if you want to focus on the children itself, okay, 60 million, okay, 60 million of people die, fall ill because of foodborne disease, and then 50,000 of them die as a result of foodborne disease. And then we look at on the what is the major cause of foodborne disease. Most of them are biological agent. Okay, here they mentioned about E. coli, Salmonella, norovirus. Okay, all of these are the biological agent that can cause foodborne disease. Okay, so just some sort of take-home note. Okay, so please keep in your mind that everyone has a role. Okay, everyone has a role in order to prevent the occurrence of foodborne disease. Okay, next slide. Okay, so why we are so concerned about foodborne disease? Okay, so why we talk about foodborne disease? Why we want to stop the occurrence of foodborne disease? Because it's very important for us in setting priorities in order to control specific foodborne disease and in developing public health policy. Definitely, okay, when we know about that particular foodborne disease, okay, when we have all general information of that particular aspect, we can develop public health policy on how to control the occurrence of that particular foodborne disease. Okay, secondly, morbidity and mortality statistics associated with foodborne illness or foodborne disease can provide measure of burden. Whether someone that have been infected with bacteria or viruses can have an adverse effect or not, because it can provide a measure of burdens in terms of human suffering. Okay, this is very important because it can lead to the cost of treating the foodborne illness itself. Okay, to determine the cause of foodborne illness. When we know that the severity of that particular foodborne disease, it can have a direct effect on the cost, medical cost in particular, in order to treat the foodborne illness. So that is why
we must know the burden of foodborne disease. Next slide. Okay, so that is about the aspect of foodborne disease. So here comes the aspect of food service management. Why it is very important. Okay, so because when we talk about food service management, okay, we talk about safe food production and service. Okay, it involves every aspect of food preparation from purchasing of raw material to the consumption. So it means, right, from the moment you have the raw ingredient, you buy the raw ingredient, and then you process the raw ingredient into a product until the product being transported into the consumer itself. Okay, every stage of this is included in a food service management, because management of food service can prevent the occurrence of foodborne illnesses or foodborne diseases. Okay, you can have a look at on the figure that I have given in the slide. Okay, it starts from the purchasing and handling, storing, preparation, cooking, and serving. So it means that food service management, it covers every aspect of food production until the food reach to the consumer. Okay, because you need to understand, okay, every stage of the food production is very important for us to prevent the occurrence of foodborne disease. Next slide, please. Okay, on top of that, food handler, is a must know on how to control pests. Okay, so what are the approach that can be used? Okay, so here I have give you one example. Okay, integrated pest management. Okay, integrated pest management approach. In this particular approach, it has 3 criteria. Okay, it has 3 criteria. The first one here, exploit the knowledge about biology of the pest. Okay, so it means that by looking at the knowledge or by looking at the biology of the pest, we can limit the population density, and then we can also use pesticides sparingly and only when necessary. Because we know already, okay, excessive use of pesticide, it can have another unwanted health effect. Okay, so the first one, exploit the knowledge about the biology of the pest. Secondly, excluding the access of pests to the food facility. Okay, the food handler, you should know on what are the do, what are the don'ts when you want to deal with pests. Okay, for example, you can close or screen windows, door, air curtain, inspecting incoming crates, boxes, and packages, eliminating breeding site. And then the last one for this approach, integrated pest management, implementing good sanitary practice. Okay, the most important one is wash your hand. Definitely, okay, you need to wash your hand. Okay, eliminating waste and food residue, for example, store food stuff in a closed container, so on and so forth. By having good sanitary practice, you to some extent, okay, can control the occurrence of pests in the food facilities. Okay, so these are the 3 criteria that can be used in the integrated pest management approach. Next slide. Okay, so here come the core or the core of my lecture, which is about cleaning and sanitation. Okay, before we move on to the next slide, okay, I think it's better for us to really understand what does it mean by cleaning, what does it mean by sanitation. Okay, cleaning by definition is removal of visible soil. Okay, soil here is the general term, okay, that is used to describe a wide spectrum of undesirable food material. Okay, later on I will provide you the definition of soil, but then you need to understand the difference between cleaning and sanitation. Cleaning is removal of visible soil, whereas sanitation, okay, sanitation is removal, eliminating microorganisms by using various ways of sanitation practice. Okay, so when we look at the basic cleaning and sanitation, normally, right, these are the basic the basic sequences. Okay, so it starts with rinsing, cleaning, and then you have a rinsing again, sanitize, air dry, and protect from contamination and moisture. Okay, so next slide. Okay, so let us move on to the first context of our lecture, which is on cleaning. What is okay, I have 8 minutes. Okay, what is removal of soil? Okay, the term of soil is used to describe undesirable materials such as dirt, dust, food debris, and scrap, lubricant, mineral deposit, and other residues on surface. And then soil can be divided into 2 types. Okay, organic soil and inorganic soil. And then the most important one is in organic soil, high priority for sanitary practice. Okay, next slide, please.
Okay, so why organic soil is a high priority for sanitary practice? Because it can provide growth medium for bacteria and fungi. It can and accumulation of this soil can cause cleaning and sanitizing surface become difficult and less effective. And an organic soil also can become attractant to pests and disease vectors. Next slide. Okay, so what is food sanitation? Okay, sanitation comes from the word sanitary. And then when we look at on the Latin word sanitas, it means health and saneness. And whereas food sanitation is a hygienic and helpful handling of food in a manner that eliminate or reduce the level of disease causing microorganism. Next slide. Okay, and then there are two ways of sanitation, whether you want to use heat treatment or chemical application. Heat treatment such as conduction, convection, steam, or hot water, whereas chemical application by applying chemical into a clean surface. Next slide. Okay, so I think I have come to a few slides. Okay, knowledge is power and prevention. Okay, so here this is some sort of poster that have been published by WHO. There are 5 keys to safer food. The first one, you need to keep clean. Okay, keep clean, because definitely, right, when you are dealing with food, you have to make sure that everything is clean, because you want to prevent cross contamination. Next slide. Second one is you need to be able to separate between raw and cooked food. Okay, you need to make sure that when you want to deal with raw food, you have your own preparation area. Whereas when you want to deal with processed food, you have your own preparation, because separating between raw and cooked food, it can limit the occurrence of cross-contamination. Next slide. And then third one is cook thoroughly. Okay, just keep in your mind, right? Okay, you have to make sure that your temperature, the temperature of your cooked food should be at least 70 degrees Celsius, because you need to know, okay, from 5 degrees to up to 70 degrees or 70 or 65 degrees Celsius. At this particular temperature, we call it as temperature danger zone, because at this particular temperature, bacteria can grow optimally. So that's why you have to cook your food properly. Okay, at least the temperature should be 70 degrees Celsius. Next slide. Okay, next slide. I think that one I have mentioned about the temperature danger zone. And then the last but not least, okay, you need to use a clean water. Okay, so all of these are the 5 keys to the safer food, and then you can have a look at this poster from the WHO website. Next slide, please. Okay, so here is one of the case study that I mentioned earlier in my outline. Okay, so basically it's about good personal hygiene, prevention of bacterial agent transmission. Okay, if you look at here, okay, just by washing your hand properly, okay, by washing your hand properly, you can see a reduction in terms of the microorganism. Okay, there was a 36% reduction in terms of microorganism. And then when we look at on the specific bacteria, for example, Enterococcus and non-Enterococcus species, by washing your hand and washing your hand with soap, it can significantly reduce the occurrence of that particular microorganism. Okay, so here we can see that the importance of having good sanitary practice when you want to handle with food, because there's a published article that looking at the effectiveness of washing your hand properly, and then the prevention of bacterial agent transmission. Okay, next. Okay, we talk about all of this aspect. Okay, all of this aspect on the in terms of the handling, in terms of the role of food handler itself. Okay, is there any system that can be used by the food handler? Okay, definitely there's a system here. HACCP is a stand for Hazard Analysis Critical Control Point. Okay, it's a preventive system for the production of safe food, and it's based on 2 aspects. Okay, it's based on 2 aspects: technical and scientific principle. And then HACCP system, it covers every step of the food production. Like mentioned earlier, okay, food service management is cover every aspect of food production. It also implies for the HACCP system. Okay, HACCP system identify raw materials and processed food that may contain toxic substances or agent of foodborne diseases, or there are potential sources of contamination.
Besides, the system also determine the possibility, okay, the possibility that the microorganism can survive or grow during the production, processing, storage, and preparation. So basically, like hazard system, they covers every stage or every aspect of the food production. Okay, next slide. Okay, so what is hazard? Okay, hazard stands for hazard analysis critical control point. So basically, like if you want to learn about hazard itself, okay, it takes like 2 days of lecture because there are many things to learn about hazard. Okay, in general, there are 7 principles of hazard. The first one is conduct hazard analysis. Okay, hazard analysis, we want to know hazard evaluation and we want to know hazard identification. Okay, hazard, it can come from biological agent, chemical agent, physical agent, or allergen. Okay, all of these are example of hazard. We want to have analysis of hazard. Secondly, determine CCP. CCP stands for critical control point. And then thirdly, we want to establish critical limit. Okay, so during the production of food, okay, when we know that at that particular stage, there's a high risk of bacterial growth. Okay, there must be a stage that there must be a stage or step that can be introduced into that particular food production in order to reduce or eliminate such hazard. Okay, so that is where we have the determine the CCP and critical limit. And then the fourth one is monitoring. Definitely, right? We must monitor the CCP and the critical limit. Okay, and then when during the monitoring, we found that there's a problem happen during the food production. Okay, so the problem itself in the hazard system, and then when there's a problem, there must be a solution. So solution here in the hazard system is the corrective action. And then once you have done the corrective action, everything must be established, everything must be verified. And then the last one here is documentation and record keeping. So it means that everything must be recorded and everything must be documented. Next slide. I think I have a few more slides. Okay, so implementation of hazard in the management of foodborne disease. Okay, it must be built on the solid foundation, and then everyone involved in the food production has a role. Okay, like I mentioned, it's about knowledge of food safety, preventive measurement, food service management, and cleaning and sanitation. And then my last slide is on the next slide. My last slide is about a way forward. Food safety is an important aspect in the food production. Empowering food handler on knowledge on foodborne disease, food service management is very important. And the application of systematic systems such as hazard is crucial to eliminate any potential of food contamination and foodborne diseases. I think that's all from my lecture. Thank you, everyone. I'm sorry, let's say I give the lecture is very quick or very fast. And then let's say if you have questions, I'm free to answer your questions. Okay, thank you very much for the insightful presentation, Dr. Mohreswan Sabran. Well, the time is running without us realizing that your session is over. It was really great to hear from you. So it looks like everyone enjoyed your presentation, Dr. Mohreswan, because, you know, we've got so many questions here. And of course, due to the limited time, we've only selected 3 best questions for you. Okay, so please allow me to read the question. Okay. So the first question is, do you prefer if I read those 3 questions now, or you prefer to answer one by one? I think you can read the three questions, and I will try to answer, let's say, one by one after that. Oh, okay, thank you. So the first question is, how does a sanitarian handle foodborne disease? And then the second question is, what's the misuse of hazardous materials if it's used in food production? So how is the misuse and all the procedures? And for the third question is, how does chemical contamination become hazardous for food raw materials? So is the question clear enough? Okay, so the first one is about, let me see, the first one, can you repeat again the first question?
Okay, so the first question is, how does a sanitarian or yeah. Okay, so basically like mentioned in my slide, okay, it's very important that everyone has a role. Okay, everyone has a role. Myself also have a role in order to prevent foodborne disease. So that's why in the slide I mentioned about knowledge is power and prevention. Definitely you must be able to have a knowledge, and then you must know what are the agents that can lead to the foodborne disease. Okay, biological agent, chemical agent, and food injury. Okay, so you must, when you know about the biological agent, for example, viruses, bacteria. Okay, so for example, bacteria. Okay, and then when you know about the biology of the bacteria itself, and then you can control the bacteria itself. For example, okay, control the growth of bacteria, and then you can control the occurrence of foodborne infection and then the occurrence of foodborne disease. So that's why knowledge is power. You must have a knowledge about the agent that can cause the foodborne disease, so that you know on how to prevent such foodborne disease. I think is my explanation really answer the question? Yes, it was clear that the core is how to, enrich our knowledge so we know how to control it, right? Okay. Yeah, it was clear. Second one is about hazardous, right? Hazardous something, if I'm not mistaken. Second question. Let me read the second question. So the second question is, how does the misuse of hazardous materials can be dangerous in, in food, in raw food, like, in handling of the raw food? Okay, so misuse of hazardous material. Okay. So hazardous material, like I mentioned, okay, hazardous material, it can be biological agent, physical agent, chemical agent. Okay, for example, let's say misuse of this particular, for example, let's say there's a biological agent during the production of raw biological agent during when you want to dealing with raw material. Okay, and then this biological agent, it can lead to a certain because most of the foodborne disease, okay, the main illness that come from the foodborne disease is diarrhea. Okay, so diarrhea is one of the most common infliction of foodborne disease. Okay, diarrhea, it can be due to biological agent, it can be due to chemical agent, and then to some extent physical agent also can cause diarrhea. So basically, the way is that, okay, like I mentioned earlier, okay, there must be a preventive step in every stage of the food production. Okay, so the raw material, where you purchase the raw material, it must come from reputable sources. Okay, the sources have been checked by the authorities. Okay, and then everything must be checked before you receive the raw material. And then I think the same also goes for the next step in the food production. So I hope that this clear the second questions. Okay. Yes, it was clear. So it's all about making sure that everything goes well at the beginning, isn't it? Yes. Everything must go well from the beginning, because at the end of the day, the consumer is at the end of the food chain. Okay, and then you create the food handler, the food street, okay, a manager. They create the food for the consumer, so they must make sure that everything is safe for human consumption. I think that is very important, because I think in Indonesia also there's a regulation, right? So let's say there's something happened in the food, then the food handler can be penalized. Okay, so basically it's a role of everyone here. Yes, exactly, sir. So can I proceed to the third question? Yes. Okay, let me read the third question again. So the third question is about, the third question is about the chemical contamination, like how does it contaminate food, and in a specific way, and how can a sanitarian handle with that problem? Okay. So chemical agent. Okay, so if you look at on the definition of food poisoning, chemical agent. Okay, so chemical agent, it can come from the biological origin. For example, biological origin, we have like fungus. Okay, fungus or fungi, and then this is biological agent, but they produce secondary
metabolite this toxin. Okay, so, and then this toxin contaminate our food stuff. Okay, our food stuff. Okay, so how I give you example. Okay, so for example, mycotoxin, aflatoxin. Okay, so these are the chemical agent in the food in the food production. Okay, so there are some of the ways that we can prevent the occurrence of this toxin in the food production. Okay, we can use a physical method. Okay, physical method, chemical method. Okay, so and or biological method. Okay, for example, okay, there are studies found that by using biological method, adsorbent, some sort like this adsorbent can absorb the toxin from the food, and then the food is not free from the toxin, but we can reduce the toxin by using the adsorbent. One of the example of adsorbent is clay, activated charcoals, on and so forth. So that is the use of adsorbent, and then we also can have like physical treatment, for example, by heating, using heat, okay, cooking at high temperature. Okay, all of this also can remove the toxin. But then we need to know when we have the toxin, we need to go back to the source of that particular toxin. By removing the source itself, we can remove the toxin. So that will be the example that can give you in terms of removing the toxin from the food production, in the food production, chemical toxin in the food production. Oh, I see. So the core is the existence of the microorganism itself that produce the toxins, isn't it, sir? Yes. Okay, so maybe that's for the, we've got 3 questions and you've answered it really clear. Thank you very much for the satisfying answers. Dr. Moharezwan Sabran, before saying goodbyes, I would like to read the summary for the first session of this seminar. Okay, please let me read the summary. Okay. Food hygiene and sanitation practice are crucial to eliminate any potential food contamination or foodborne diseases. The effort can be done by implementing the hazard analysis critical control point system and its principles. And one of the most important efforts for street food management is to empower the food handler with knowledge on foodborne diseases and food service management. So once again, thank you very much, Dr. Moharezwan Sabran. Your presentation was astonishing. It's really an honor to have you here with us. Yeah. Okay, thank you. I also would like to thank the organizer for inviting me to this seminar. Okay, so I hope that you all can, to some extent, can get some idea about the application of food safety in the food hygiene and food sanitation. Yeah. Before that, here we have a e-certificate for you. Please let me show the certificate, sir. Okay. Here's the certificate. Thank you very much. Thank you. Yeah, I hope you have a nice day and a blissful day. I remembered eating the blue nasi kerabu when I was in Malaysia. Come to Indonesia and try the yellow nasi kuning. Have you ever heard of it? Thank you. Yeah. After the travel ban have been lifted, definitely I will go outside Malaysia. Yeah, sure. After the pandemic is over. Yes, sir. Okay. Stay safe, everyone. Okay. Thank you, sir. Thank you.
The honor the hon- The honorable participants, the first session of the seminar has finished with a very interesting topic to begin the other session of the seminar. Hadirin sekalian, sesi pertama seminar baru saja selesai dengan topik yang sangat menarik untuk memulai seminar hari ini. Thank you. Hopefully it will be very beneficial for all of us. Now we will proceed with the symbolic handing of the certificate. Terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat secara simbolis. Thank you for our first speaker and moderator. The honorable participants, we will continue to the second session of the seminar with the topic Strategies to Improve Food Safety During COVID-19 by Dr. Lee Tandarso, MB, BS, MPH, PhD. Hadirin sekalian, kami akan melanjutkan untuk seminar sesi kedua dengan topik Strategi Peningkatan Keamanan Pangan di Era COVID-19 oleh Dr. Lee Tandarsu, MB, BS, MPH, PhD. The second session will be led by the previous moderator. Untuk sesi kedua pada seminar akan dipandu oleh moderator sebelumnya. To make the time efficient, we strictly invite Salma Arifin again to guide the second session of the seminar. Untuk mengefektifkan waktu, kami langsung kembali mengundang Saudari Salma Arifin untuk memandu seminar sesi kedua. We will be handing over the second session of the seminar to the moderator. Selanjutnya, kami akan sepenuhnya menyerahkan sesi kedua seminar kepada moderator. Okay, so hello. I hope you're all still with me here for the second session of the seminar. So we're having Dr. Lee Tandarsu as our second speaker, and I'll be showing you her curriculum vitae. So her name is Dr. Lee Tandarsu, MB, BS, MPH, PhD, nutrition, and her current job position is as a lecturer at Department of Nutrition and Food Safety,
University of Public Health, Ministry of Health, Myanmar. Okay, so as you can see in her curriculum vitae, her background is really unique. She managed to shift from medicine to nutrition, but even so, she has excelled in the field of nutrition. It has been proved by her numerous list of her job experience, research experience, publications, supervisors, and of course, as a speaker for international seminars, just like now. And we're really lucky to have her here with us today in a virtual seminar, of course. But it's okay. Hopefully, we can gather in person when the pandemic is over. Isn't it, Dr. Lee? Are you with us now? Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you well. I'm Salma, and I'll be your moderator, Dr. Lee. Yes, thank you very much for introducing me. Yeah, so you're welcome, and I'm also happy to have you here. So everyone, are you curious about what topic Dr. Lee is going to present? Well, as the second speaker in the second session, Dr. Lee is going to be talking about strategies to improve food safety during COVID-19. We'll be exposed with every single effort that can be done to secure our food from contaminations during COVID-19. So, interesting, isn't it? So make sure to give your best attention and so that you can come up with an excellent question for Dr. Lee. So let's begin. Please welcome Dr. Lee Standarsu again. Okay. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure. Yes, I feel very honored to be a part of this international seminar. And also, I feel very happy to join the Indonesia conference, especially because I received my PhD degree from Universitas Indonesia in Jakarta. So it's like Indonesia is my second home. Wow, that's nice. I stay in Jakarta for 4 years. Oh, that's quite long. Yeah, for my PhD degree. So it's like I'm very happy to join again this international seminar. Also, thank you very much for inviting me. And also thank you very much for all the participants for joining this seminar. Okay. So good morning, everyone. As already introduced, my name is Dr. Leetanaso. I'm currently working as a lecturer at Nutrition and Food Safety Department at the University of Public Health and the Ministry of Health, Myanmar. So today I would like to share with the title of Strategy to Improve Food Safety During COVID-19 Era, which is very important and very reflective to the current situation. So in Myanmar, the COVID-19 is under control. We just finished third wave. And we lost a lot of people during third wave with this very life-threatening disease. So I think this my presentation will give the very precious and fruitful ideas to all the participants. I hope so we can prevent the coming wave of the global pandemic COVID-19. So my presentation includes 4 outlines. The first one is food safety overview. Next slide, please. Yes. So my presentation will include the 4 outlines. The first one, I will present a food safety overview a little bit. I think the first speaker already explained very clearly on the food safety, so I just add a little few facts. And the second outline will be the principles of food hygiene and sanitation, especially in the COVID-19 era. And the third outline will be the food microbiology safety. And the fourth one is tips for securing food from contaminants in the COVID-19
era. Actually, we already have the hygienic practices before COVID-19 global pandemic. So it's before 2019, we already have the good hygienic practices for the food safety, but I think we just need a little bit reinforcement to follow these practices. So when happened COVID-19 era, so we just need to strengthen this hygienic practices so as to prevent the life-threatening global pandemic. Next slide, please. Yeah, so the first outline is food safety overview. So I will start with the food safety definition. Next slide, please. What is food safety? So the first speaker already explained about the food safety from the aspect of the operational. So his aspect is operational point of view. In here, this definition is from the Codex Alimentarius. So in this Codex, they define food safety as the assurance that food will not cause harm to the consumer when it is prepared, eaten according to its intended use. So assurance include the three parts, which is GMP, good manufacturing practices, and GHP, good hygienic practices, and HACCP. I think the first speaker already explained about the HACCP, has an analysis critical control point. So I will not go further into these three small topics because it will take a lot of time. So in here, the food safety means the assurance that food will not cause harm to the consumer. That is the main point. Okay, and next slide, please. Next, yes. The concept of food safety. So the food safety concept is this is a scientific discipline, so which describes handling, preparation, and storage of food in ways that can prevent the foodborne illnesses. And food safety includes controlling the hazards at all stages of the food chain. So the hazards include physical hazards, chemical hazards, and biological hazards. So the physical hazards will include like, for example, plastic in the food or wood in the food. Accidentally, it includes so we can call it physical hazards, including like hair of the animal is also physical hazards. And chemical hazards is, for example, like arsenic, mercury. So we have to control these hazards. And biological hazards is bacteria, parasites, and viruses. So food safety is also prerequisite for the food security and the healthy diet. So this is the concept of the food safety. Next slide, please. So we all know that food safety can lead to the foodborne diseases. So if your food is unsafe, it can lead to foodborne diseases, and which leads to the malnutrition. And also, finally, it can affect the socio-economic development of yourself, of your family, as well as for the country, especially for the vulnerable people who are the infant, young children, elderly, and the sick people. So we all know that the foodborne diseases and malnutrition, socio-economic development are the vicious cycles. Okay, next slide, please. I'm going to skip this slide. Next, please. So to draw attention or to increase awareness of the food safety, WHO emphasized on the World Food Safety Day. So we celebrate World Food Safety Day since 2019 and on June 7. So this 2021, the food safety theme is Safe Food Now for a Healthy Tomorrow. So which includes 5 call to action, and it can cover all aspects of the stakeholders. In here, you can see it includes government aspects, agriculture and the food production aspects, and business also, and also the consumer. And in this 5 call to action also includes the unique one, which is a team up for the food safety. So we have to work together, and everybody has their responsibility for the food safety. So which is a very complete picture. This year theme is very complete. Next slide, please. So after I took a glance on the food safety overview, I will move on to the next outline of the principles of food hygiene and sanitation in the COVID-19 era. Next, please. So
So what is food hygiene? So it's a little bit different from the food safety. Its definition is, according to Poltekkes, it's like all conditions and measures necessary to ensure the safety and suitability of food at all stages of the food chain. So it requires to safeguard the quality of food from production to consumption, as well as it can prevent the microbial contamination of food at all points, also at all stages of the food chain. Next, please. So what is the difference between food safety and food hygiene? The food safety is the entire system of the managing risks, while food hygiene falls under the umbrella term food safety. So food safety is a little bit, is a wider term, and food hygiene is under the terms of the food safety. So food hygiene is individual set of practices for controlling only one aspect. Next, please. So these are the general principles of food hygiene. This is varies, actually. It depends on the source of the reference, but actually it's not really basically the same. The general concept is the same. So general principles include six factors. So the first one is hygiene measure related to production condition, and the second one is measure for the personal hygiene, and the third one is related to the facilities like cleanness of the equipment and apparatus. Next, please. Next slide, please. The fourth principle is related to the handling, transport, and storage of products. And the fifth one is related to the control of operation. And the sixth, the last one is maintenance, cleaning, and waste management. So you can see the general principles of food hygiene is covering all the stages of the food chain. Next, please. This is the key elements of the food hygiene, which is more specific than the general principle. So also there are the 6 key elements of the food hygiene, which includes personal hygiene and preventing cross-contamination, cleaning procedures, allergen control. Allergen control is like, which is very hot topic within these days. So the food industry or food businesses must clearly identify which products are included in their food products. So that the people can prevent if they have some allergy to the some food products. And the fifth element is safe storage, and the sixth is cooking temperature. Next, please. Okay, so this is what we're going to do for the food safety during the COVID-19 era. So until now, there is no current evidence the food or the food packaging being associated with the transmission of the COVID-19. However, instead, the COVID-19 spread mainly from person to person, but people can become infected by touching a surface or object contaminated by the virus and then touching their face. So there is a greater risk when the people are close contact and very crowded people while outside, especially during food shopping or receiving a food delivery. So we can have infected during this time. So the survival, the COVID-19 on the different surfaces, there is a WHO study said that the virus is viable for 72 hours on plastic and stainless steel, and 4 hours on copper, and 24 hours on the cardboard. But this study is under control conditions, so which means we have to interpret with the caution. So it means that it is true. It doesn't make true in every situation, but we have to interpret with the caution this study, but it's still some kind of useful. So I put in this slide. Next slide, please. So COVID-19 can somehow viral on the surfaces. So when we have contact with this surface and when we touch our face, especially our nose, we can get infected. So we need to follow the hygienic practices. And there are the hygienic practices for the some groups, some category like food industry, food premises, and for the household, the hygienic practices are basically the same, but a little bit different. So in here, I put the different title for the hygienic practices. So the first one is hygienic practices for the food industry. So
to eliminate or reduce the risk of the food services and food packaging materials so being contaminated with the virus from food workers. So in the food industry, they have to use the PPE, which is personal protective equipment. It should be proper. So such as they should wear masks and gloves to reduce the spread of viruses and disease within the food industry, and also physical distancing. So you all know about that physical distancing. We also call the social distancing, which is like we have to stay separately at least 3 feet, or if we can make the wide space, it should be at least 6 feet. And also promote the frequent and effective hand washing. So hand washing is the most important one. I think the first speaker also emphasized on the hand washing. So we have to wash our hand every time we handle something. So this is the most important one. Okay, next slide, please. So this is for the food premises. So the first one is for the food industry. So it should include the personal protective equipment for the food workers. So this is for food premises. In here, of course, we have to careful on the proper hand hygiene. So we have to wash our hand so with soap and water for at least 20 seconds. Then frequent use of the alcohol-based hand sanitizer. So in there, it mentions that alcohol percent should be at least 70%. And also the second one is good respiratory hygiene. So when we coughing or sneezing, we have to cover our mouth and nose in order to prevent the spreading to the population. And also we can use the tissue, and also after that we have to dispose this tissue properly, and after that we have to wash our hands again. So this is a good respiratory hygiene. And also the third one is frequent cleaning and disinfection of the work surfaces and touch point. So it includes so many points, but in here the example I only put the door handlers, but actually in the real situation it should be cleaning of the whole areas, like not only door handles, but for example, like staring, when you climbing the stairs, it should be you will touch the stair holder, right? So we have to clean these surfaces as well. And also the avoiding close contact with anyone showing the symptoms of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Next slide, please. This is for the household. So the household, so the first one is you have to avoid touching your eyes, nose, and mouth, because we usually touch our face without noticing that we are touching our face, right? So this is the first important one. We have to keep in mind that our hands to avoid touching our eyes, nose, and mouth, and also the physical distancing, and also of course the most important one is washing our hands. Next slide, please. Next slide, please. Okay, this is for the cleaning around the house. So in here, as already mentioned, we have to clean the high-touch surfaces in our house. And so what we're going to use to clean and disinfect, we can use soap or detergent and the running water. And disinfectant also product alcohol, at least 70%, and also like household bleach, sodium chloride is like diluted household bleach, hypochlorite solution can also be used for the disinfectant. Okay, next slide, please. This is for food packaging and the handling precaution. So it's like we have to dispose the unnecessary packaging into the waste bin. And also when we order the food, we have to remove food from the containers and place on the clean plate and dispose the container properly. And also we can wipe in the packaging with the disinfectants, and we can wash like unpackaged product. We have to wash thoroughly with the running water. And also, of course, we have to wash our hands. Next slide, please. So also we can use the separate chopping boards to prepare for the uncooked meat and fish. This is separate raw and cooked one. And also that we have to use the recommended temperature. And we have to use clean utensil and plate. Next slide, please. Next slide, please. I'm gonna skip this slide. Okay.
Next one. So this is the third outline. It's about the explanation of food microbiological safety. Next, please. I think the first speaker already mentioned this picture, and you already seen this one. So foodborne diseases are the major public health issue because the mortality rate is very high for the children and 5 years of age, and the consequences is very serious that it can lead to the cancer or kidney and liver failure and death. Next slide, please. These are the impact of foodborne diseases, which affect the three levels, like individual. So you have you can lose the medical costs and income loss. You can suffering, and also the food industry level, and also the state level. So at the national level, we have the loss of national productivity, and also the loss of the tourism and loss of the human resources can occur. So the foodborne diseases impact is very huge. Next slide, please. So what are the foodborne diseases? It means infectious or toxic nature caused by agents that enter the body through consumption of food. Next, please. So it's caused by the biological contaminants, chemical contaminants, and physical contaminants. Next slide, please. I'm going to skip this slide because the time is running out. I'm going to skip this slide. Okay, so what are the foodborne pathogens? So this is the most common foodborne pathogens. This is not the exclusive list. Yeah, there's so many more pathogens we cannot find out, but this is the most common one. For the bacteria, there's I think you all heard about the cholera. So Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella, E. coli, they are the very famous bacteria for the foodborne pathogen. For the viruses, it includes hepatitis A and E viruses, rotavirus, poliovirus. For the parasites, Entamoeba histolytica, which is, I think you all know Entamoeba histolytica, which is worm in our abdomen, and also Giardia, Toxoplasma. These are the most common pathogens for the foodborne diseases. Next slide, please. So what are the high-risk foods? There are some kind of high-risk foods for the foodborne pathogens. So the first one is eggs and egg-based products. So the 1/3 of foodborne illness outbreak is occurred by the egg products. So mostly Salmonella infection. So we have to careful for the cold chain for the egg products. And the second one is poultry. So they are the Salmonella carrier as well. So because of the cross-contamination, we can get the foodborne diseases from the poultry. Next slide, please. So whenever we eat the raw food, we have to be very careful because it is also the very common source for the foodborne illnesses. And also the chemical residues can be contaminated in the raw food. So we have to be very careful when we are eating the raw fruit and vegetables. We have to wash this raw food with the running water thoroughly. Okay, next slide. Next slide, please. So how can we control the bacteria? This is more technical. There are the two steps. So the first one is prevention of spoilage. So we can use the irradiation, or we can keep storage at the very proper temperature, and we can use we can add salt or sugar, and also drying, and we can add the chemical preservative. This is more about on the food technological things, but we can control bacteria in this method. Okay, next slide, please. This is prevention of disease transmission. So this is, we can inspect. This is also related to the food business kind. So we can have to inspect at the slaughterhouse, and we inspect on the proper storage of meat or fish, and also rodent control, fly control, which are very important, but usually they don't really taken care of these things, but this is very important for the foodborne diseases. Also screening of foods from rodents, flies, and cockroaches, and also personal hygiene, of course, about the hand washing. So these tools are we can control bacteria in food. Okay, next slide, please. I'm gonna skip this slide. Yeah, so this is the last outline from my presentation.
So what are the tips for securing food from contaminants in the COVID-19 era? Actually, I already mentioned a lot in the previous outline for the food hygienic practices. But this outline is a little bit focused one. Okay, next slide, please. This is controlling how can we control the food safety hazards. So proper food storage and preparation is the most important one, and also risk reduction control. So we have to emphasize at all stages, at various steps in the food processing. Okay, now it's bigger than I just realized. Okay, next slide, please. So how can we control the food safety hazards? That's the first one I mentioned in the last slide, like appropriate slaughter techniques are necessary to prevent the foodborne illnesses. And also the animal origin foods should be adequately heat treated and protect from the recontamination. And keeping the environment and all equipment clean is critical, and also of course personal hygiene. Personal hygiene is the most important one for the household level, and observe the good hygienic practices which should be done at the industry level. Okay, next slide, please. This is the WHO published 5 keys to safer food. I think the first speaker already explained it. So after winding up all my presentation, the most important one we have to do is we have to keep clean our hands. So which is personal hygiene as well. We have to wash our hands every time when we touch the surfaces, because all the surfaces must be contaminated with the pathogen. So we have to wash our hands, and we have to separate raw and cook to prevent the cross-contamination, and we have to cook thoroughly at the appropriate temperature, so at least 70 degrees Celsius, and we have to keep our food at the safe temperature, and also the important one is we have to use safe water and raw material, so which is important, but sometimes is neglected for the safe water, because in Myanmar as well, in some of the rural area, there is the safe water is not accessible. So how come they cannot get the food safety in there, because their water itself is not really safe to wash. Okay, next slide, please. Yeah, I'm finishing. So this is the same with the WHO. This is from CDC. Next slide, please. Next, please. I just want to conclude my presentation. Proper cleaning and prevention of cross-contamination is critical, and the application of these hygienic practices and principles of the hygiene will reduce the harmful pathogens. So preventing contamination in the food chain will reduce the foodborne illness and reduce the likelihood of the emergence of the novel disease, or the COVID-19. So this is the end of my presentation, and thank you very much, all the participants. Oh, wow, thank you very much for the insightful presentation, Dr. Lee Tantasu. Yes, so the time is running without us realizing that it's almost over for the second session of the seminar. It seems like everyone enjoyed your presentation, Dr. Lee, because here we've got so many questions, but then we only choose 3 selected questions, and I'll be reading out the questions, okay? Okay. Okay, so for the first question, during a pandemic, how is the supervision of the government or World Health institutions on the distribution of internationally traded food? Okay. Can you read again? Oh, okay, so during the pandemic, how is the supervision of government or World Health institution on the distribution of internationally traded food, or perhaps maybe like exported and imported foods? Okay, I see. Okay. I have to answer one by one, or? Which one do you prefer? Do you prefer me reading the 3 questions, or you prefer one by one? I prefer one by one. Oh, okay, sure. Now you may answer. Yeah, this is a very good question. Thank you for raising this question.
Yeah, this is very difficult for the internationally traded food, and also I am not the policy maker level, yeah. So this one is related to the Food and Drug Administration from our country. Actually, from my knowledge, I know that there is a organization for the some private and we have the public and private organization, public-private partnership organization for this internationally traded food. We have to examine. So during COVID-19, I think for the first year, during the first wave, of course, during the first wave, I think we stopped importing for a while, not very long. Of course, we cannot stop a very long time. So at that time, we stopped for a few months, I think. Only 2 months we stopped, and then after we take some time. Actually, we take some time. After that, we revise our regulations, and we have to reinforce. At the meantime, we have to reinforce our law and the regulations for this. How will we do this internationally traded food? So after that time, and then we open all the imported foods again. But we have to wait. Because the virus survived in these surfaces for only 3 days, according to the study from the WHO at that time. So we only wait for the 3 days. We not touch immediately after the food imported. So we only wait 3 or 4 days, sometimes 5 days, and then after that, we just manage for this internationally traded food at the time. But for now, it's okay because we have the COVID-19 is already under the control, so there's no problem anymore. Does my answer is satisfy the question or? Yes, we heard that it was clear enough from the participants. Thank you, Dr. Lee. Thank you. Yeah, can I continue to the second question? Yeah, sure. Okay. The second question is, what types of processed food needs a distribution permit? Because during the pandemic, there's a lot of food circulating that needs more supervision and requires permission. What type of processed food? Yeah, needs a distribution permit. Distribution permit, I see. Actually, that every processed food in our country, every processed food needs distribution permit. We have to apply. We can apply online. That every time we have the industry and food products. We have to apply to our Food and Drug Administration department online, and then they have to wait some time to get the permission. So I cannot say what kind of need permission clearly or specifically, but all types of processed food need permission in our country. Okay, so there are no specific foods that require permits, right? Yeah, because we have to request permission for all kinds of food that comes out from the food industry. So that's all kinds of food. Oh, exactly. Thank you so much for the answer, Dr. Lee. Now, may I read the third question? Yes. Okay, so for the third question, out of 4 tips in controlling food safety hazard, which one is the crucial efforts and how do we tackle with those problems? Can you read again? I'm sorry, the first sentence. Yeah, I will repeat it again. So out of the 4 tips in controlling food safety hazard, which one is the crucial efforts and how do we tackle with it? Oh, I see. 4 tips, you mean? Yeah.
which one is crucial. Actually, every test is crucial. So I cannot say that one is most important one. So I cannot say like that because we made it for tips because each tip is very important and very crucial. So we cannot left anything out. So I can say that all tips are crucial and we have to follow through all the tips so that we can prevent the foodborne pathogens as well. But the thing is, every day we are doing very easily is the hand washing one. That's why I'm saying throughout my presentation, the most important one is hand washing. I'm saying that because it's very easy to follow, right? So everybody can wash their hands, at least 20 seconds. So it's very easy one to follow. So I emphasize on this one. But the other one, like cook thoroughly. So cook thoroughly means some kind of people in the rural area doesn't even understand. So what is thoroughly? It's like that. So it's a little bit difficult, and they cannot separate raw and the cooked food. So so we have to educate that until the rural area. So because all the tips are very important and crucial, but we have like some kind of weaknesses in giving health education to the rural area, especially our country in Myanmar. So it's very difficult in transportation. So we cannot reach to the hard to reach area, we call it. So the other tips are a little bit difficult to educate to the hard to reach area. So I emphasize on the hand washing, which is very easy to follow, but all the tips are very crucial and important ones. Yeah, exactly. So everyone has their own roles, right, Dr. Lee? Yeah, yes, of course. Thank you for the question. Thank you for answering the questions too. Once again, thank you very much, Dr. Lei Tandasu. Your presentation was amazing, and it's an honor for us to have you here with us. Thank you very much for inviting me as well. Yeah, please. Now, please let me read the summary, I guess. Okay. Okay, so the strategies to improve food safety is by implementing the principles of environmental sanitation, personal hygiene, and food safety practice to control all hazards at all stages of product's life cycle and food chain. And as an outcome, it will prevent and reduce the likelihood of harmful pathogens to cause contaminants, especially during this COVID-19. So once again, thank you very much, Dr. Lee Tandasu. Thank you for inviting me. Yeah, please let me show the e-certificate for you. Okay. So are you planning to go to Jakarta again to visit your university for PhD? Yeah, actually I have a plan, but currently in Myanmar is very strict crisis situation. Oh, I see. So it's not easy to go abroad during this time. Do you miss Indonesia and Jakarta? Sure. I really miss the food in there. The noodles, I like noodles in there. The mie goreng? Yeah, sure. Mie goreng. And then also, I forgot what is that. The noodles with the meatball, yeah? Yeah, it's called mie baso. Yeah, that one. I like that very much. Oh, so have you heard of food called seblak? Yeah. It's from Bandung. If you visit Indonesia, make sure to try seblak, okay? Okay. I will try. Maybe next year. I think our country will be better condition in the next year. I hope. We hope the pandemic is over, isn't it? Yeah, sure. Sorry for the delay, Dr. Lee. For the 4 years living in Jakarta, what do you enjoy the most in Jakarta? During the 4 years living in Jakarta? Am I audible, Dr. Lee?
It seems like your connection is. Actually, I'm muted. That's why. I'm sorry. Yeah. Actually, I like shopping batik in Jakarta, you know. Oh, pardon? Batik. The dress, the traditional Oh, dress. batik. Yeah, I'm using batik as my skirt now. Let me show you the pattern. It's brown, you know. Yeah. We bought a lot in Jakarta, actually. It's unique, right? It has lots of patterns and Yeah. colors, variations. Yeah, and also I traveled to Georgia at that time. In there, also the batik are so beautiful in there. So you have batik collections too? Do you have? Yeah, because Myanmar people also like wearing batik. It's very comfortable, yeah. Oh, so do you have some type or sub kind of batik in Myanmar? No, we don't have it. We just bought from like Indonesia batik. Sometimes we can have from Thailand, I think. But we wear a lot. That's nice to hear. Yeah, in Jakarta, I always wear batik, you know. Wow, that's cool. Like in Jakarta, how about when you're like, can you tell us about the difference, continuing your degree in Jakarta and Myanmar? Like what kind of difference you're experiencing, and is there, if any, culture shock that you're experiencing while in Jakarta? Yeah, that's a lot different, you know. Because Myanmar country is not really developing country, yeah. So Jakarta is a bit very developed, and you know, when I stay in Jakarta, it's 2014, and I finished my study at 2018. And when I coming back to Jakarta on 2019, you know, the scene is really different. It's very improved within 1 year. So I'm so amazed that at that time, oh my God, within 1 year they can make such kind of improvement like that. The things are so different within 1 year. That's my inspiration for the Jakarta. Thank you. Thank you so much for the compliments to Jakarta. I hope I can also visit Myanmar one day, hopefully. Sure. Yeah. So, do you recommend any place for me to visit in Myanmar if perhaps I have a chance to go there? Sure, there's a lot of Asian places in Myanmar. It's a lot. Sometimes some places are famous, you know, again, Asian city. Actually, it's very famous. But there are the places that's not really much famous on the wall, but there's other Asian places, like previously we have a lot of kings, right? Less 1,000 years ago. 1,000 years ago, we have king places, palaces, so many kingdoms in our country. So you can visit that places. I can bring you. Wow, thank you so much. That's very interesting. Okay. Yeah, I will be waiting. Thank you, Dr. Lee. You're welcome. Now, let me show the certificate, okay? It was really nice to have a chat with you here. Yeah, me too. Okay, thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Lee. Thank you. You have a nice day. Yeah, have a nice day too.
The honorable participants, the second session of the seminar has finished. Hadirin sekalian, sesi kedua seminar baru saja selesai. Thank you. Hopefully it will be very beneficial for all of us. Terima kasih, semoga materi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Before we continue the seminar, we would pleasantly thank Bank Negara Indonesia, Cicil, PT Infinity Plus, Jurnalis Lingkungan, PRFM, Greenfluencer, Eco Event, Media Kampus, Event Bandung, dan seputar event. The honorable participants, we will continue to the third session of the seminar with the topic Application of Food Safety Keys in Online Food Delivery Services, which will be delivered by Mrs. Yosefina Ardiani Septiati, SKM Menkes. Hadirin sekalian, kami akan melanjutkan untuk seminar sesi ketiga dengan topik penerapan kunci keamanan pangan pada layanan pengiriman makanan online yang akan disampaikan oleh Ibu Yosefina Ardiani Septiati, SKM Menkes. The third session will be led by a moderator and we will be reading out his curriculum vitae. Untuk sesi ketiga pada seminar ini akan dipandu oleh seorang moderator. Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Untuk moderator kedua ini atas nama Fikri Haikal, tempat tanggal lahir Bandung 3 April 2001, alamat Gang Cibarengkok nomor 20 RT 4 RW 10 Kota Bandung. Riwayat pendidikan SMA Negeri 6 Kota Bandung, Diploma 4 Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, organisasi founder Komunitas Pengolahan Sampah Kedai Kopi Riwes ID, pengurus Solidaritas Pangan Kota Bandung, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang ITB Kota Bandung. Prestasi, juara 1 kompetisi teknologi tepat guna di Poltekkes Kemenkes Bandung, juara 1 kompetisi debat bahasa Indonesia di Poltekkes Kemenkes Bandung, dan pembicara terbaik kompetisi debat bahasa Indonesia di Poltekkes Kemenkes Bandung. To make the time efficient, we straightly invite Fikri Haikal to guide the third session of the seminar. Untuk mengefektifkan waktu, kami langsung mengundang Saudara Fikri Haikal untuk membantu seminar sesi ketiga. We will be handing over to the third session of the seminar to the moderator. Selanjutnya, kami akan sepenuhnya menyerahkan sesi ketiga seminar kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini yang sungguh bersemangat mempersilahkan saya untuk memberikan kesempatan di sesi berikutnya ini, yaitu kepada Atia dan juga Hasbi. Pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan tahun 2021 yang hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Semoga
Tuhan memberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Usman Sarif, MKM, yang terhormat Teguh Budi Prijanto, SKM MKes, yang terhormat kepada pemateri kita Ibu Yosepina Septiati, SKM MKes. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara semua yang hadir dalam ruang virtual ini, saya akan menyampaikan sedikit selayang pandang mengenai materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Sektor pengantar makanan online diperkirakan akan naik 11,5% pada tahun 2020 sampai 2024. Sektor pengantaran online ini merupakan penyumbang 20% dari seluruh transaksi elektronik yang ada di Indonesia. Sehingga kita dapat melihat berapa urgent atau seberapa besarnya peminat dari jasa pengantaran online ini, makanan. Kenapa masyarakat memilih jasa pengantaran online ini? Karena yang pertama karena luasnya pilihan dari makanan yang dipilih dan juga mudahnya untuk sekali klik dan mendapatkan makanan tiba sampai di rumah atau di lokasi. Itu sehingga membuat jasa pengantaran online ini diminati banyak masyarakat. Namun di balik kenyamanan tersebut terdapat sebuah problematika masalah keamanan pangan. Sehingga diperlukan partisipasi dari seluruh pihak, terutama dari mulai pengolahan sampai dengan konsumen, dari mulai dapur sampai penjamah dan kurir itu sendiri. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan kunci keamanan pangan pada layanan pengiriman online bersama Ibu Yosepina Ardiani Septiati, SKM MKes. Ibu Yosepina Ardiani Septiati merupakan akademisi di Poltekkes Kemenkes Bandung yang memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dan jabatan struktural sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 87 menempuh pendidikan Diploma 3 di Perguruan Tinggi Akademik Penilai Kesehatan. Pada 2003 menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia dan tahun 2009 menempuh pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Padjadjaran, Bandung. Pengalaman penelitian dari beliau pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh sinar ultraviolet dalam mereduksi bakteri patogen di makanan. Kedua, daya tolak parafin ekstra bunga cengkeh terhadap lalat di tempat pengolahan makan. Dan yang ketiga, pengaruh kemasan makanan bioplastik terhadap kualitas kimia dan bakteri makanan. Tentunya masih banyak pengalaman penelitian lain. Selanjutnya, pengalaman kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Yosepina Ardiani. Salah satunya adalah pada tahun 2021, Ibu Yosepina melakukan pemberdayaan masyarakat berupa edukasi kepada penjual makanan gorengan dengan model pengolahan minyak bekas berbasis bahan lokal di Kota Cimahi. Dan pada tahun 2020, Ibu Yosepina melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kepadatan lalat berbasis insektisida nabati di TPM wilayah Cimahi. Itu sedikit gambaran mengenai pemateri kita. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari kita sapa dulu terlebih dahulu Ibu Yosepina Ardiani, SKM MKes. Selamat pagi menuju siang Ibu Yosepina. Apakah sudah hadir di ruang virtual ini? Ya, selamat siang. Sudah hadir saya? Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di
kesempatan kali ini di acara seminar internasional tahun 2021, Ibu. Baik, setelah kita menyapa pemateri kita, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada sesi materi. Di sini izinkan saya untuk mengingatkan bahwa sesi materi akan dilakukan selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan dilakukan selama 10 menit. Maka dari itu kepada 10 peserta untuk dipersiapkan untuk mencatat dan juga mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Yosepina Septiati SKM Kemenkes. Kepada Ibu Yosepina saya persilahkan. Thank you, moderator. You can see my presentation. Hello? You can see my slide. Yes. Okay. My presentation this day. Ini mungkin saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. I'm from Poltekkes Bandung, Indonesia, and this time I will explain to you about the importance of application for safety in online food delivery service. Food delivery service business was forecasted in 2022 will grow and become one of the fastest growing sectors in the food market. From McKinsey data, for 2020, the delivery for service users have increased by 34% during the COVID-19 pandemic. This is my outline presentation. Number 1, food delivery, outbreak in food delivery, hazard in steps food delivery, and 5 keys food safety. There are many channels in food delivery to buying food online, such as marketplace, food aggregator application, or messaging application like WhatsApp. Until now, online food delivery service industry is expected to grow by 11.5% annually between 2020 to 2024. This practice of ordering food has not been accompanied by guaranteed food safety. So this is an outbreak in food delivery. In China, a total individual, an outbreak of gastroenteritis associated with delivery food in China, and based on study by Jiang in 2020, 2 diarrhea cases we reported in the China, which was the confirmed to be an outbreak associated to food order through an online food delivery platform. Causes are food handling practice carry potential risk of acute gastroenteritis outbreaks due to the inadequate supervision. In Indonesia, based on Ernawati research, report that around 35% of packaged food sold on marketplace that did not have a food business license and required for label. There were 1 million cases of diarrhea. Food delivery services have revolutionized the way we consume our daily meal. The easiness, speed, and convenience provided by the business have attracted my customers. However, what is whether the food delivery service might have posed of hazards to
to its customers. Hazard in the step food delivery. So this is the fact the food delivery service is different from food manufacturing and unique in terms of location, logistics, and the various types of food. The food delivery service of hazard are identified from the activities at the receiving stage of the order food, and during delivery includes storage condition and duration of transport. The food delivery service in the least steps of the preparation before it reaches the customer, it is the final stage of the food supply chain operation that usually receives the least attention. So this is preparation, receiving, and packaging of food. At stage, something needed to be focused on are the food preparation itself processes the risk of a hazard in which norovirus and Shigella can contaminate the food during processing. The food also can be contaminated by cross-contamination that can occur between cooked and raw food. Moreover, inadequate cooking and improper holding temperatures can allow the growth of pathogenic bacteria. And adequate cooking temperatures are necessary to kill most of the bacteria. In general, also varies by strain, the growth of bacteria population can double every 9 to 20 minutes during of lag phase. So this is packaging food. The food packaging an important role to minimize hazard and contamination. What to be attention in food packaging? The packaging is made of food grade material, hygiene condition, can protect food, and is equipped with a seal to ensure food is safe until it reaches to consumers. So this is delivery, includes storage condition and duration of transportation. All food must be delivered to consumers in a way that ensures that it does not become unsafe or unfit to eat. Other factors that are important in food delivery are: number one, storage condition. Storage condition, at this factor, the focus is the use of temperature for storage food. For food, especially ready-to-eat meals, often have limited shelf life, and they must be kept acceptable storage condition. Storing food for a long time at ambient temperatures can cause bacteria to proliferate at dangerous levels that can cause illness. And pathogenic bacteria grow rapidly in the middle of the zone between 21 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. Any food stored at this range for more than 2 hours. Next factor for delivery food is duration of transportation. Is part of cumulative the time of food handling. Duration of transport is also very crucial to ensure food safety. The time the food is stored in the danger zone must be minimized. If the prepared food is hot above 32 degrees Celsius, the food should not be at ambient temperature for more than 1 hour.
And if chilled food is taken out of refrigeration, it should not be left out of that 2 hours. This is duration of transportation. The time of food stored in the temperature danger zone is cumulative, i.e. the sum of its periods of handling time, including storage, transportation, etc. So that delivery person, it should be understand the delivery person is food handler. They have much condition. Number 1, personal hygiene, basic knowledge regarding food hygiene and safety. And similar to the other food handlers at any food premises, the rider food must obtain the compulsory food handler certified and vaccinated with typhoid injection. The rider also should not be allowed to deliver any food if they are unhealthy. They need to wash or sanitize their hands before and after collecting food and before and after delivering food. About factually, food delivery person. In China, food delivery person not attention to hygiene, cleanliness, clothes, and no healthy supervision. And in Indonesia, there has been no attention and supervision of health status, personal hygiene, and health of food handlers. So this is food delivery box. The storage bags of food packaging an important role to minimize hazard and contamination. The temperature of the food can be maintained right so that the food is safe to the consumer. Special delivery box that can keep hot and cold food and free contamination. And it is important the condition of hygiene condition and sanitation process in food storage. Food storage box must be cleaned before and after use because spilled food will be a source of contamination. Implementation of food safety is very important to prevent foodborne disease. Disease causing bacterial or pathogens contaminate food, they can cause foodborne illness. The federal government estimates that there are about 48 million cases of foodborne illness annually, the equivalent of sickening 1 in 6 Americans each year. And each year, this illness results in estimate 128,000 hospitalizations and 30,000 deaths. Purpose of food safety are provide guidelines for food business and related sectors in the provision of seafood, protection to consumers from providing food, and prevention the incidence of foodborne illness because effective reduce food contamination. This is implementation of 5 keys food safety, the same as those previously stated by speakers. Number 1 is clean. Keep clean. This is something needed
in focus on our wash hands and surface often, and then rinse fresh fruit and vegetables under running water, and wash your food handling utensil with soap after prepare each food item. And number 2, separate raw and cook. Separate utensil for raw food from utensil for handling food other or cooking food or cooked food. Separate raw food from other food. Never press cook food on a plate the previously had raw. Don't reuse marinades used on raw foods unless you bring them to a boiled food. This is to prevent cross-contamination from raw food or food handling utensils to other food. Number 3, cook thoroughly. Cook to the right temperature. Food must be cooked to a safe minimum internal temperature at above 70 degrees Celsius to destroy any harmful bacteria and parasites. Stir the food as it cooks to make sure the temperature is even and all the food is cooked. Number 4, still, refrigerate food promptly. Refrigerate or freeze perishable food within 2 hours of cooking on or purchasing. Never thaw food at room temperature. And number 4, zero theory. Number 5, use safe water and raw material. And this is suggestion. A safer option that is to order take-out of delivery meals. Packaging and packing techniques used must be good to prevent contamination and ensure food safety. And more attention should be paid to the monitoring and supervision of food handlers to reduce the incidence of acute gastroenteritis as associated with food delivery. And food delivery personnel must apply hygiene and health checks by period. And only reliable and licensed restaurants for food ordering and delivery, and check general condition of delivered foods such as temperature, integrity of food container, and hygiene conditions, especially for those that are intended for raw consumption, such as sashimi and sushi. Consumers are advised to consume delivery foods as soon as possible, especially when they are not certain about the handling time without temperature control. Organizing the food business by taking into account food safety factors, including the supervision of food handlers. This is my presentation. Thank you for your attention. Thanks all for our presentation today, and thank you so much for your attention. Then I will return this event to the moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosepina Ardiani Septiani SKM Kemenkes yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab.
Baik, pertanyaan pertama, Ibu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman penjual, pembeli, dan pengantar makanan mengenai keamanan pangan yang perlu diperhatikan, bukan lagi dari segi keamanan dari kerusakan, namun juga dari kontaminasi yang kemungkinan terjadi pada makanan yang diantarkan tersebut. Saya jawabnya bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia aja, Bu. Ini pertanyaannya hanya satu ya? Ada 3, mau disekaligus-kan atau Boleh bagaimana? satu aja dulu ya. Bagaimana tadi ya mengkondisikan penjual makanan ya? Betul, Bu. Penjual, pembeli, dan pengantar. Penjual, pembeli, dan pengantar. Jadi di sini memang ya perlu ada keterlibatan antara pemerintah ya dalam hal ini yang memang punya tugas dalam hal pengawasan terkait dengan keamanan pangan. Karena kalau tidak diawali dari keterlibatan pemerintah, itu masyarakat tidak punya pedoman ya terkait dengan bagaimana penerapan keamanan makanan. Itu yang pertama. Nah, untuk pembeli, kita bisa bertindak sebagai pengawas atau kontrol. Jadi dalam aplikasi hari-harinya, pembeli itu bisa berperan sebagai orang yang mengontrol bagaimana penerapan keamanan makanan tersebut ya dalam kajian dia sebagai pembeli. Karena kita bisa melihat apakah ada kesesuaian tadi ya berkaitan dengan pengemas makanan yang digunakan. Apakah pengemas makanan yang digunakan itu juga sudah aman atau juga bagaimana cara pengirimannya sudah benar atau belum? Apakah dia mengirimnya dengan digantungkan pada bagian bawah motor ya, pada gantungan barang di motor? Atau misalnya saja tadi ya ketepatan penggunaan pengemas ya, apakah makanan yang sifatnya asam dan panas itu apakah digunakan pengemas yang jenis plastik ataupun styrofoam? Itu kita yang bisa melakukan pengawasan. Karena kalau kita lihat dari kondisi di Indonesia seperti itulah adanya. Nah, kemudian juga dari penjual ya, penjual itu harusnya juga diberikan pemahaman bahwa makanan itu harusnya dikirim tadi ya dengan memperhatikan tadi ya lama waktu mulai dari penyiapan sampai dengan makanan tersebut diantarkan pada konsumen. Jadi dia juga harus punya prediksi sehingga dia bisa memperkirakan kapan makanan itu harus dimasak ya. Jadi tidak dimasak terlebih dahulu, menunggu waktu, disimpan pada suhu kamar, kemudian nanti baru ada yang memesan, dikemas, kemudian diantar oleh delivery foodnya ya, food delivery-nya. Nah itu sebenarnya juga harus diberikan pemahaman terkait hal itu tadi. Nah di pedagang juga sebenarnya atau penjual itu juga dia juga harus diberikan pemahaman berkaitan tentang bagaimana menggunakan kemasan makanan yang benar dan juga pengemas makanan yang aman, gitu ya. Nah, kemudian terhadap ini juga terhadap masukan terhadap aplikasi pengantar ya, bukan aplikasi ya, petugas pengantar yang semuanya adalah dalam satu ini ya, satu organisasi. Misalnya bisa tadi ya, bisa agregator makanan seperti itu juga harusnya memberikan memberikan pengawasan juga berkaitan dengan bagaimana kebersihan daripada box pengantarnya. Jangan sampai box pengantar itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dilakukan proses desinfeksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu juga bisa menjadi sumber cemaran atau kontaminasi. Jadi memang harus ada kerjasama dari semua sektor, mulai dari pemerintah, kemudian tadi jasa layanan pengiriman makanan, kemudian penjual, dan juga pembelinya sendiri. Seperti itu. Itu yang bisa dijawab untuk moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yosepina. Pertanyaan berikutnya, dikatakan bahwa pengantar makanan juga termasuk penjamah makanan dan perlu memiliki sertifikat dan menerima vaksin tipoid. Namun, pengantar makanan tersebut tidak secara langsung kontak dengan makanan tersebut. Pertanyaannya, seberapa penting hal tersebut untuk dilakukan? Coba jawab ya.
Kalau dilihat dari data kasus keracunan makanan itu masih tinggi ya. Salah satunya penyumbangnya kalau pada saat masa pandemi COVID sudah jelas kita banyak beralih pada tadi ya food delivery seperti itu. Nah, di sini tingginya angka kejadian keracunan makanan atau infeksi karena makanan. Salah satu faktor penyebabnya pada era saat ini adalah tadi ya bagaimana kondisi kesehatan daripada food delivery personnya tadi. Itu juga harus diperhatikan. Tadi dikatakan padahal dia tidak terlibat langsung loh. Ya, dikatakan tidak terlibat langsung, tapi kita coba lihat fakta di lapangan yang ada di kita. Terkadang pengemasan makanan itu tidak bisa mengcover ya seluruh bagian yang ada pada makanan. Ada makanan yang masih kondisinya terbuka. Ya, karena memang di tatanan penjualnya sendiri cara membungkusnya, apalagi di kita di Indonesia banyak sekali yang sifatnya tradisional ya. Itu banyak sekali makanan-makanan tradisional yang memang tadi ya masih kondisi terbuka seperti itu. Dan juga pengemasnya tidak menggunakan tidak menggunakan seal yang bisa yang bisa menjaga keamanan makanan itu sampai pada konsumen tuh dalam kondisi aman, bisa dibuka sewaktu-waktu di perjalanan. Nah itu tadi yang yang harus diperhatikan. Status kesehatannya juga harus diperhatikan ya, karena mereka masuk dalam rangkaian sebagai tenaga penjamah makanan. Jadi kalau dari prinsip 6 prinsip hygiene sanitasi makanan itu masuk dalam pengangkutan makanan itu masuk ke sana. Salah satunya bentuk pengangkutannya adalah dengan cara food delivery online tadi. Ya, kalau misalnya tahapan itu memang belum bisa dicapai, paling tidak ada pengawasan kebersihan. Ya, kebersihan dari food delivery personnya itu kan belum lah kalau saya bilang. Kalau saya bilang sampai saat ini belum ada. Ya, kita juga kalau menerima makanan dengan kondisi food delivery person yang seperti apa, kita tetap aja menerima. Ya, seperti itu. Sehingga harus benar-benar diperhatikan. Ya, mulai dari mungkin kalau tadi ya status vaksin, kemudian punya sertifikat. Kalau memang sudah dipastikan dia sebagai food delivery person, ya, ada kan agregator yang memang khusus untuk ngirim makanan saja. Itu harus mulai lakukan penataan berkaitan dengan tadi ya faktor-faktor yang harus diperhatikan bagi seorang penjamah makanan. Seperti itu. Itu mungkin moderator. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Imade Dio Prayoga dari Poltekkes Denpasar. Pertanyaannya, bagaimana penyimpanan sanitasi makanan yang baik agar tidak terkontaminasi oleh bakteri? Oke, baik ya. Jadi sebenarnya kalau penyimpanan makanan itu kan sebenarnya itu merupakan suatu tahap lanjutan ya dari kegiatan preparasi, kemudian pengolahan dan penyimpanan. Itu kalau untuk makanan matang ya seperti itu. Nah, untuk menjamin tadi ya sudah dijelaskan bahwa untuk menjamin keamanan makanan dari aspek sanitasi, tadi yang perlu diperhatikan ada 2 faktor. Yang pertama adalah penggunaan temperatur yang tepat ya, selama makanan itu berada pada suhu ruangan. Ya, seperti itu. Tadi kan sudah ditekankan kalau panas ya bawa pada suhu yang panas, kemudian kalau dikeluarkan dari lemari es ya dibawa pada suhu dingin juga, ya seperti itu. Nah, itu range suhu yang ditawarkan untuk penggunaan temperatur adalah di bawah 4 derajat Celcius ya, sama dengan atau di bawah 4 derajat Celcius atau sama dengan bukan sama dengan ya, atau di atas ya, di atas 60 derajat Celcius atau di bawah 4 derajat Celcius. Itu yang digunakan untuk temperatur penyimpanan. Nah, fakta di lapangan untuk food delivery ini itu kalau diperhatikan kita bisa lihat ya apa yang ada di sekitar kita. Itu kadang-kadang memang yang mengantar adalah khusus yang bergerak di bidang food delivery. Tapi ada juga yang bukan bergerak di bidang food delivery. Jadi bisa mengantar berbagai macam kebutuhan masyarakat. Nah itu ya, itu juga harus diperhatikan tadi ya dari aspek suhu, penggunaan suhunya seperti apa. Jadi kalau dilihat dari sini harus ada mungkin penataan kembali ya tentang box delivery-nya, ya. Box untuk mengirim makanannya itu apakah masih bisa menjamin mempertahankan suhu yang hangatnya tetap hangat
suhu dingin ya tetap dingin ya. Nah itu apakah seperti itu? Terus yang kedua adalah lama waktu ya, lama waktu makanan tersebut ditangani. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa lama waktu itu sebenarnya waktu kumulatif ya, dari awal mulai makanan tersebut disiapkan ya, disiapkan sampai dengan makanan itu sampai ke konsumen. Ya, seperti itu. Jadi tadi ya, waktunya pilihannya ada hanya dua ya. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk makanan yang hangat dan tidak boleh lebih dari 2 jam untuk semua jenis makanan pada kondisi temperatur suhu hangat. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi perhatikan. Jadi kalau kita sebagai pengguna ya atau pembeli untuk delivery food tersebut, ya silahkan dipilih restoran yang kira-kira jaraknya tidak terlalu jauh. Kita bisa pertimbangkan ya, jaraknya dekat sehingga cepat untuk kita terima ya. Kalau jaraknya jauh, supaya lebih aman, pastinya salah satunya adalah dengan melakukan reheating atau pemanasan ulang ke makanan tersebut. Itu ya. Nah, kalau tidak, pilihan berikutnya adalah segera dikonsumsi makanan tersebut, tidak disimpan, tidak ditunda untuk dimakan. Misalnya waktunya ada penambahan waktu 1 jam, seperti itu. Jadi faktor suhu dan juga faktor lama penanganan itu juga perlu diperhatikan untuk tadi ya, kondisi pengiriman makanan. Itu moderator yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yosepina yang telah menjawab 3 pertanyaan dari peserta. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kesimpulan. Pada kesimpulan di materi ini, bahwa resiko pencemaran terhadap makanan pada pengiriman online itu dapat terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada di tahapan persiapan, tahapan pengiriman, dan packing. Di tahapan packing ini tentunya perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang mesti diperhatikan oleh pihak pengelola makanan itu sendiri, yaitu salah satu contohnya adalah lama proses pengiriman makanan dan bagaimana makanan tersebut cocok dengan packingnya atau tidak. Jadi jenis packing itu disesuaikan dengan jenis makanan yang akan disimpan. Itu salah satunya. Dan tentunya dari setiap proses ini kita mesti menerapkan 5 kunci keamanan pangan yang secara singkat jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga jaga keamanan. Itu secara sederhana. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini oleh Ibu Yosepina Ardiani Septiati, SKM Menkes. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yosepina yang telah menyempatkan mengisi materi di kesempatan pada hari ini. Selanjutnya mungkin sebagai ucapan terima kasih dari kami, secara simbolis saya akan mewakili panitia untuk memberikan sertifikat kepada Ibu Yosepina sebagai pemateri di seminar internasional. Ya, ini sertifikat simbolis sebagai ucapan rasa terima kasih kami terhadap Ibu Yosepina sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sehari-hari kita. Itu saja, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator pada sesi ketiga ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendengarkan. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The honorable participant, the third session of the seminar has finished. Hadirin sekalian, sesi ketiga seminar baru saja selesai. Thank you. Hopefully it will be very beneficial for all of us. Terima kasih, semoga materi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. The honorable participants, we will continue to the last session of today's seminar with the topic, the Indonesian government strategy in controlling food contamination to increase public health status during COVID-19, which will be delivered by Ms. Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes. Hadirin sekalian, kami akan melanjutkan sesi terakhir pada seminar hari ini dengan topik strategi pemerintah Indonesia dalam pengendalian pencemaran makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di era COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes. The last session will be led by the previous moderator. Untuk sesi terakhir pada seminar kali ini akan dipandu oleh moderator sebelumnya. To make the time efficient, we straightly invite Fikri Haikal again to get the last session of the seminar. Untuk mengefektifkan waktu, kami langsung mengundang kembali Saudara Fikri Haikal untuk memandu sesi terakhir seminar. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya kembali untuk mengisi kegiatan untuk sesi keempat ini.
kembali lagi bersama saya Fikri Haikal. Mungkin di sini saya akan langsung saja menyampaikan apa yang akan dibahas dalam sesi keempat ini. Rumah makan atau restoran merupakan area di mana aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Resiko pergerakan dan berkumpulnya masyarakat tentunya memiliki potensi untuk penyebaran COVID-19. Agar kesehatan masyarakat dan juga keamanan masyarakat terjamin dan perekonomian agar terus berkembang, maka diperlukan sebuah strategi mitigasi untuk menghindari penularan COVID-19 tersebut. Maka dari itu, dalam sesi kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai strategi mitigasi tersebut bersama Ibu Tutut Indra Wahyuti, SKM Menkes, mengenai kebijakan pengelolaan tempat pengelolaan pangan atau TPP siap saji pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita menyapa Ibu Tutut Indra Wahyuni, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Ibu Tutut. Ibu Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1972 dengan alamat rumah di Permata Depok, Blok Mulia B2 nomor 16. Dan Ibu Tutut sendiri menempuh pendidikan formal pada tahun 2001 sampai 2003 S2 FKM Universitas Indonesia dan pada tahun 92 sampai 96 di S1 FKM Universitas Erlangga Surabaya. Pengalaman kerja dari Ibu Tutut sendiri pada tahun 2017 sampai dengan sekarang merupakan Kasubit Penyihatan Pangan Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Itu profil dari Ibu Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes. Setelah kita menyampaikan profil dari Ibu Tutut, saya akan menyapa Ibu Tutut terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Tutut, apakah sudah hadir di ruang virtual ini? Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, siang saya sudah bergabung. Iya. Cuman gambar saya ini ada trouble ya. Kenapa muka saya buka kamera ya, tapi belum kelihatan ya ininya ya wajah saya. Gak usah memakai background, Bu. Oh, saya nggak usah pakai background? Iya. Begitu kah? Betul, Bu. Oke, baik. Sebentar. Enggak kelihatan ya? Ini backgroundnya sudah saya matikan ya, tapi kenapa ini ada kameranya nggak bisa masuk ya? Kenapa ya ini ya? Oh, baik Bu, tidak apa-apa kalau begitu. Untuk melanjutkan sesinya tidak apa-apa untuk seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk sesi kali ini kita akan lakukan selama 20 menit untuk materi dan 10 menit untuk tanya jawab. Untuk penyampaian materi menggunakan bahasa Indonesia dan untuk peserta yang hadir di ruang virtual untuk mempersiapkan catatannya dan juga menyiapkan pendengarannya untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes. Kepada Ibu Tutut Indra Wahyuni, SKM Menkes, saya persilahkan. Ya, baik. Sebentar.
Saya diberi waktu berapa lama untuk materi saja? 20 menit, Bu. 20 menit ya. Ya. Iya. Baik, ini ini berarti sebenarnya saya tuh enggak ada masalah di trouble di kamera saya berarti ya ini ya, di otak saya ya. Iya. Udah terlihat di gambar saya itunya wajah ininya Presentasinya materinya? sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah pada hari ini mengundang dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan yang pada hari ini akan menyampaikan sesuai dengan permintaan panitia. Karena untuk keamanan pangan pada era pandemi khususnya dalam situasi COVID-19. Suara saya terdengar monitor karena saya ada di lapangan, terdengar? Terdengar? Bapak Ibu mohon maaf suara saya terdengaran? Terdengar, Bu? Terdengar ya? Terdengar. Ya baik. Mohon maaf ya, saya ini ada di lapangan karena ada di luar. Jadi karena memang permohonan maaf kepada Ibu Direktur Kesehatan Lingkungan yang memang semula beliau yang akan memberikan materi ini, tapi memang karena masalah urusan yang mendadak sehingga kami ditugaskan untuk memberikan materi ini. Disposisinya baru tadi pagi untuk bisa dilimpahkan ke saya. Pertama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan materi terkait bagaimana kebijakan pengolahan tempat pengolahan pangan siap saji pada masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam sistematika penyajian, saya akan menyampaikan situasi saat ini, tantangan ke depan, dan adaptasi kebiasaan baru dan implementasi kegiatan. Ini ada beberapa yang hasil survei implementasi protokol rumah makan restoran yang diambil di Surabaya yang dilakukan oleh Persakmi ya. Di dalam survei tersebut ini menggambarkan bahwa ternyata yang memakai masker itu 43,1%. Ini kalau nggak salah diambil di tahun 2020 ya. Ada yang beberapa yang punya cuci tangan dan ada beberapa yang memang tidak cuci tangan. Ini mohon maaf, ini kecil sekali ya, ininya ya nggak kebaca ya tulisannya ya. Emang dibikin kecil ya ini ya. Terlihat Bu? Untuk ya? Terlihat tidak terlalu kecil, masih terbaca. Masih tidak terlalu kecil ya? Iya masih terbaca Bu. Kalau saya di sini full ya, di saya di full tapi tiba-tiba jadi kecil. Terus rata-rata semua restoran itu melakukan masker, cuci tangan, pengukuran suhu, dan yang untuk menerapkan jaga jarak itu memang tidak semua restoran ya. Jadi tidak mematuhi, ada beberapa jaga jarak ini yang menjadi sangat domain yang menjadi penting karena
masih ada yang tidak mematuhi terkait jaga jarak. Kalau cuci tangan juga, cuci tangan itu tidak semua ada fasilitas yang mudah diakses di dalam restoran. Tetapi posisinya rata-rata diberikan hand sanitizer di meja-meja yang seperti itu. Ini saya tekan ke bawah. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Permenkes nomor tahun 2020 nomor HK017 Menkes tahun 2020 yang di dalamnya adalah bagaimana mengatur tempat fasilitas umum yang di dalamnya adalah mengatur bagaimana protokol restoran dan rumah makan yang harus dilakukan baik sejenisnya, baik jasa boga dan catering, apa yang harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi pandemi, mitigasi apa yang harus dilakukan untuk membantu penurunan COVID. Di situ mengatur untuk pengunjung, untuk konsumen, dan untuk pekerja. Jadi ada 3 hal di dalam Permenkes itu yang diatur di dalam keputusan Menteri tahun 2020, Menkes 382. Bapak Ibu bisa ambil di internet ya, lihat aja Permenkes, Kemenkes, keputusan Menteri Kesehatan 382/2020, HK01 di situ ada mengatur bagaimana untuk pengunjung, bagaimana untuk pekerja, bagaimana untuk pelaku usaha. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kerangka berpikir untuk protokol pencegahan COVID untuk pangan olahan siap saji, tempat pengolahan pangan, itu ada beberapa hal terkait tujuannya. Tujuan kita adalah kita sebagai pusat itu menerapkan regulatornya, membuat pedoman, petunjuk teknis, dan teman-teman kabupaten kota sebagai implementator di daerah, sebagai implementator, dan pelaku usaha adalah sebagai implementator juga. Untuk kabupaten kota adalah bagaimana menegakkan pengawasannya. Ya, sasarannya adalah untuk pelaku usaha, pekerja, untuk pengunjung. Prinsipnya adalah bagaimana kita ada beberapa hal yang memang prinsip semuanya sudah tahu ya, tentang bagaimana APD, bagaimana pembersihan desinfeksi, bagaimana jaga jarak, bagaimana pemeriksaan suhu, bagaimana sarana edukasi untuk KIE ya, itu yang memang tidak harus berhentinya kita harus melakukan KIE. Untuk koordinasi perlu dilakukan antara pusat, daerah, dan pelaku usaha. Pusat adalah yang mempunyai usaha pangan siap saji, di kuliner adalah kabupaten kota. Ada kabupaten kota, untuk posisinya pusat itu sifatnya adalah regulator, pembinaan, membuat prosedur, dan yang implementatornya adalah kabupaten kota dan pelaku usaha. Dan ini adalah kegiatannya, ini masa berlakunya kapan sampai pandemi COVID selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini titik kritis dalam penularan COVID. Titik kritis itu ada bagaimana aktivitasnya, bagaimana strateginya. Bapak Ibu monitor suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Ya. Ini saya naikkan ke atas, kenapa nggak bisa ya? Oke. Ya, tulisannya terlihat dengan jelas apa? Kalau di sini saya ambiar tulisannya. Udah jelas ya? Di sana jelas ya? Terlihat dengan baik tulisannya? Terlihat dengan baik, Bu. Oke, baik. Ya, aktivitasnya itu ada beberapa titik kritis yang menjadi perhatian. Pertama adalah bagaimana ventilasi.
restoran indoor itu lebih berisiko daripada restoran outdoor. Sehingga kita membayangkan pada saat kita berkumpul di suatu tempat terlalu lama, indoor itu mempunyai risiko yang lebih besar. Sehingga perlu kehati-hatian di setiap titik. Durasi, semakin banyak waktu kita berkumpul dengan orang lain dalam waktu yang lama di restoran, itu resikonya juga semakin tinggi. Ini saya sampaikan titik kritisnya. Ada di ventilasi, di durasi. Terus jarak. Jarak ini adalah yang berada di dalam jarak yang dekat, kegiatan yang mengharuskan baik dari antrian, masuk restoran, dine-in ya, antri toilet, tempat ibadah, antri pembayaran, itu menjadi titik kritisnya. Terus selanjutnya termasuk yang dine-in ya, biasanya kalau orang tua membawa tempat bermain di playground ini ya, untuk playground restoran ya, untuk apa ya, kalau orang Jawa itu selorotan apa ya, untuk anak-anak berlari-lari, ada bola, itu juga menjadi titik kritis juga. Nah, selanjutnya adalah masker. Ini titik kritisnya pada saat makan biasanya orang tuh membuka masker. Nah, itu pada saat makan, pada saat wudhu, pada saat merokok. Itu juga menjadi titik kritis juga. Selanjutnya adalah sentuhan. Sentuhan itu juga kegiatan yang menyentuh benda-benda yang juga disentuh orang lain yang banyak, misalkan handle pintu, posisi lift ya, tombol lift, itu juga daftar menu ya, itu disentuh bolpen, itu juga menjadi titik kritis juga. Nah, selanjutnya sentuhan-sentuhan yang ada di restoran atau di jasa boga itu yang menjadi titik kritis juga adalah di makanan prasmanan. Jadi kita tidak merekomendasikan makanan prasmanan itu di hotel-hotel. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang ke hotel itu makanannya diambilkan. Jadi dilayanin aja. Kalau dulu ngambil sendiri, sekarang dilayanin. Jadi kalau ada 20 menu ya kayak gubuk-gubuk, itu diambilkan menu makanannya. Jadi tidak direkomendasikan untuk mengambil sendiri. Kenapa begitu? Karena centong nasinya atau pegangan nasinya itu dipegang orang banyak. Bapak Ibu kebayang kalau di situ ada 500 undangan, berarti ada 500 orang yang memegang sayur, sendok sayur, ada sendok sambal. Kalau di situ undangannya 1000, berarti ada 1000 orang yang punya resiko memegang benda yang sentuhan yang sama. Itu Bapak Ibu dari sisi aktivitas, titik kritisnya ada di, saya ulangi, ada di ventilasi, ya, indoor lebih riskan, ada di durasi waktu, semakin lama kita di tempat itu, terus jaraknya, jaga jarak ini menjadi penting, terus membuka masker ya saat kita makan, dan sentuhan-sentuhan. Makanya kita di dalam KMK yang 382 itu, yang tahun 2020, kita tidak merekomendasikan untuk prasmanan ya, prasmanan. Jadi andaikan prasmanan boleh, tapi diambilkan ya, sifatnya kayak gubuk-gubuk kecil, diambilkan dan style in ya, dilayanin oleh satu orang. Untuk rekayasanya yang sudah kita lakukan strategi pemerintah, kita sudah mengeluarkan berbagai macam regulasi, SOP, pedoman, kampanye ke masyarakat, bagaimana pembatasan jumlah orang kapasitas. Kalau biasanya itu penerima restoran itu 100, berarti direkomendasikan 50, sehingga jarak kursinya, jaga jaraknya 50. Kalau gedung itu biasanya menerima 1000 untuk acara pernikahan, kita merekomendasikan hanya 500 ya, jadi 50%. Terus bagaimana pengaturan lama makan pengunjung, bagaimana jadwal kerja. Nah, jarak antrian itu minimal kita 1,5 meter ya, pengaturan alur pengunjung masuk dan keluar, bagaimana ada seperti alur flow ya, jadi tidak, kalau bisa ketemunya di tempat yang berbeda. Jadi kalau masuknya lewat panah ke sini, keluarnya jangan lewat situ. Kalau dulu kan papasan nggak ada masalah. Sekarang dibikin alur flow, bagaimana arus masuk dan arus keluar. Terus bagaimana pengaturan kursi makan atau pemasangan partner. Misalkan, Bu, ruangan saya kecil restorannya, kemarin teman-teman PHRI. Bagaimana solusinya? Oke, kalau ruangannya kecil,
tidak mungkin jaga jarak, mungkin tinggal sedikit, itu bisa pakai partisi ya. Partisinya bisa pakai plastik, mika ya, sehingga bisa dipartisi. Jadi ada skenario partisi seperti itu. Ada barrier ya fisik. Selanjutnya, optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari untuk bisa membuka pintu dan jendela. Kita rekomendasikan kalau itu bisa ada ventilasi udara sehingga terurai ya udaranya. Terus menyediakan peralatan perlempakan yang diutamakan nirsentuh. Jadi kalau bisa memang cashless ya. Jadi kalau uang juga pembayarannya juga kalau bisa non tunai ya, seperti itu. Ini titik kritis ya yang saya sampaikan di mana sangat penting. Selanjutnya, nah ini posisi yang kita rekomendasikan, jaga jarak. Terus gambar di sini adalah saling posisinya silang ya, saking silang tidak berhadap-hadapan. Ini saya pikir teman-teman semua sudah paham dan ini sudah banyak dilakukan. Semua yang saya sampaikan tadi adalah ada di dalam KMK Peraturan Menteri Kesehatan tadi ya, di 382/2020. Selanjutnya, ini untuk pengunjung ya. Makanya kita juga, saya sampaikan juga lupa ya di sini, saya tuliskan di dalam Peraturan Menteri tersebut, kita tidak merekomendasikan penggunaan alat yang dipakai bersama-sama. Misalkan di dalamnya kalau ada dulu itu ada apa itu namanya garam, ada merica, ya, ada sambal di atas meja kalau bisa sudah tidak ada lagi karena itu disentuh oleh orang banyak. Jadi kita tidak merekomendasikan di atas itu ada tempat apa garam, tempat merica seperti itu ya. Selanjutnya ini kenapa tidak bergerak ya? Oh ya. Nah, ini protokol kesehatan tadi untuk pengunjung, untuk pelaku usaha, skenario-skenario. Ya, ini adalah protokol kesehatan untuk masker ya, masker rangkap ya, pakai sarung tangan, face shield kepada tempat-tempat yang posisinya punya resiko tinggi. Ini waktu saya sudah tinggal sedikit ya. Tersisa 5 menit. Oke, saya akan bergerak cepat. Oke, selanjutnya. Nah, ini kritika protokol untuk pengunjung. Pengunjung itu titik kritisnya, ini saya sampaikan titik kritisnya adalah cuci tangan, memakai masker. Nah, ini penggunaan fasilitas ya, menyediakan alat makan yang masing-masing pengunjung restoran dalam bentuk individual packing ya. Ini kalau untuk karyawan seharusnya memang bawa makanan sendiri-sendiri, tempat sholat ibadah masing-masing ya, tidak digunakan tempat fasilitas ibadah memakai secara bersamaan ya, seperti itu. Terus selanjutnya pelaku usaha harus bisa mengidentifikasi mana karyawan yang resiko tinggi, resiko sedang, resiko tinggi yang sering berhubungan sama konsumen. Selanjutnya, nah ini standar pengawasannya. Membentuk Satgas COVID ya, pengawasan untuk restoran itu harusnya ada Satgas COVID-nya tersendiri, melakukan pengawasan penerapan prokes. Bila ada pengunjung yang melanggar prokes akan diberikan peringatan lisan ya oleh petugas. Jika melanggar akan dipersilakan meninggalkan area restoran. Ini salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan restoran. Dan memang perlu ada sosialisasi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini salah satu yang menerapkan protokol COVID, restoran rumah makan yang sudah menerapkan protokol COVID, sudah kita berikan penghargaan pada penghargaan tahun 2021, restoran-restoran rumah makan yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, ini ada buku bagaimana pedoman pembersihan dan sanitasi edisi khusus dalam penyebaran COVID. Bapak Ibu bisa download di dashboard Kesling atau kalau datang ke kantor kami akan kami berikan. Ini bagaimana pedoman khusus untuk cara pembersihan dan sanitasi pada tempat pengolahan pangan dalam edisi COVID. Selanjutnya, ini adalah buku-buku yang sudah kita cetak ya, edisi COVID ya.
baik video-video bisa Bapak Ibu ambil download di dashboard Kesling. Bagaimana untuk edisi-edisi khusus. Selanjutnya, ini pemasangan stiker ya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan untuk edisi COVID, untuk menerapkan jaga jarak, kita sebar di kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya, sebentar. Nah ini sama juga yang sudah kita cetak ya, bagaimana edukasi-edukasi untuk yang disebarkan ke masyarakat. Nah ini juga bagaimana melakukan langkah-langkah desinfeksi di tempat umum, terus bagaimana pencegahan COVID cara aman dan sehat pesan makanan online. Ini ada 5 tahapan ya, di sini juga bisa di-download. Bagaimana pencegahan makanan pada saat online, pada saat pesan makanan online dan udah terima kasih. Saya pikir mudah-mudahan waktu saya tidak melebihi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Tutut Indra Wahyuni SKM Kemenkes yang telah menyampaikan materinya pada sesi keempat ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 20 menit. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat kita. Yang pertama, ada pertanyaan dari Saudara Rizan Rayiwandeka dari UPT Puskesmas Caringin, Kota Bandung. Pertanyaannya, yang pertama untuk Ibu Tutut, apa upaya yang harus dilakukan petugas puskesmas untuk meningkatkan upaya pengawasan makanan, khususnya penerapan promkes dan higieninya jika ada rumah makan pinggir jalan yang menolak untuk dilakukan pengawasan? Oke, ini langsung saya jawab. Langsung saja dijawab, Bu. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu kan sebagai pemerintah, sebagai pengawas ya, regulator yang punya wilayah. Ya ini memang sebenarnya kita tidak ingin melakukan sesuatu yang kekerasan ya. Sebenarnya dengan Satpol PP sampai harus seperti kemarin itu yang buka malam, buka jam di atas jam 8 itu sampai harus ditutup-tutup dan selanjutnya ada sedikit pemerintah dengan masyarakat sepertinya ada benturan ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan pendekatan ya, strategi pendekatan Bapak Ibu, bagaimana seorang pemerintah yang punya wilayah kerja di wilayah Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan oleh mereka gitu. Mungkin bisa melalui Pak Camat, bisa melalui Pak Lurah, Bapak Ibu dengan tokoh masyarakat setempat. Karena pemerintah sendiri tidak bisa didukung oleh pemerintah pelaku usaha. Jadi dan masyarakat juga harus membantu. Jadi memang tripartit ya antara pelaku usaha, masyarakat, pemerintah itu harus bergandengan tangan. Kita bikin regulator apapun, regulasi apapun kalau tidak didukung oleh pelaku usaha dan masyarakat tidak bisa regulasi itu diterapkan dengan baik. Jadi Bapak sebagai regulator ya bisa melakukan strategi-strategi pendekatan melalui pihak-pihak yang memang punya kewenangan, misalkan Satpol PP atau Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih dari Saudara Rizan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hasil pemeriksaan melalui sanitarian kit mengingat ada kasus viral tentang digugat sanitarian dalam pemeriksaan ayam folon berformalin di suatu daerah? Seperti itu, Bu? Iya. Sebenarnya memang kita harus benar-benar hati-hati ya dalam melakukan pengawasan. Kalau yang kasusnya Luwuk Timur, itu memang saya melihat saksi ahlinya memang tidak tepat ya. Jadi saksi ahlinya tidak tepat, terus kena undang-undang IT yang hasilnya itu rahasia. Itu saya nggak tahu gimana bisa terupload sehingga banyak yang tahu gitu kan. Nah itu kan banyak hal yang harus kita semua introspeksi diri bagaimana sebenarnya kalau payung hukumnya itu sudah ada di dalam Permenkes Puskesmas. Permenkes sanitarian itu kit itu sudah dilindungi di dalam
peraturan penyelenggaraan puskesmas. Di situ juga sudah ada aturannya sanitarian kit itu untuk rapid ya, untuk uji cepat. Tapi kalau apabila diindikasi di dalam sanitarian kit ada rapid test, ada sesuatu yang mencurigakan, itu baru dirujuk konfirmasi untuk ke laboratorium terakreditasi. Sebenarnya peralatan Badan POM dan sama yang lain itu sama ya dengan kita, Sankit juga, tapi bentuknya dalam bentuk yang lain, tetapi saya melihat kemarin saya membandingkan sebenarnya sama, tetapi posisinya untuk uji formalin itu kan rapid test ya cepat. Tapi kalau memang terkonfirmasi ada dicurigai itu bisa dirujuk ke yang positif. Jadi memang sanitarian kit itu untuk melakukan pembinaan pengawasan di wilayah Bapak Ibu. Nah, terkait sanitarian kit sudah ada ya di Kemenkes Puskesmas ya untuk penyelenggaraannya. Saya lupa nomornya, kalau nggak salah itu ada di 2018 apa 19 ya. Saya akan bukakan, coba saya ini kan sambil jalan. Silakan pertanyaan yang lain, saya akan cari regulasi sanitarian kit. Untuk Bapak Ibu melakukan pembinaan dan pengawasan itu juga sudah ada payung hukumnya Bapak Ibu. Ya, harus ada di payung hukumnya. Itu posisinya di dalam PP 89 2019 itu kewenangan sanitarian juga sudah ada. Ini ada di posisi sebentar. Saya lagi download ini juga di sini enggak. Ini terkait Kemenkes Permenkes nomor 43 tahun 2019. Bapak Ibu bisa buka di situ. Itu sanitarian kit juga sudah ada payung hukumnya. Itu juga ada di situ kit sanitarian ya yang nomor 7. Itu Bapak Ibu buka aja, jumlah minimal peralatan yang ada itu juga sudah kita payung hukumnya sudah jelas. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari peserta. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Tutut. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu kesimpulan. Pada sesi kali ini dari materi yang disampaikan oleh Ibu Tutut kita mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa bagaimana strategi atau cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran atau penyebaran COVID-19 di Resto, tentunya ini sudah diatur dalam KMK nomor 382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan COVID-19. Dan bagaimana aplikasi di lapangannya atau bagaimana penerapannya di lapangan, tentunya di sini ada berbagai cara dan di sini teknik rekayasa yang digunakan ada administrasi dan juga teknis. Administrasi sendiri dengan cara pengurangan jumlah orang, pengurangan durasi makan, dan pembatasan jadwal kerja atau pengaturan jadwal kerja. Dan secara teknis, ini diatur kembali dengan jarak antrian 1,5 meter, pengaturan alur pengunjung, pengoptimalan ventilasi udara, dan lain-lainnya. Dan selain daripada itu, pelaku usaha juga dituntut untuk melakukan sosialisasi dan juga sebenarnya perlu untuk membentuk Satgas COVID agar untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Tutut yang telah menyampaikan materinya dan telah menjawab pertanyaan dari peserta. Sebagai rasa terima kasih kami, sebagai ucapan terima kasih kami secara simbolis, kami akan memberikan sertifikat kepada Ibu Tutut yang telah menyampaikan materinya pada Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan pada tahun 2021. Terima kasih. Ya, sama-sama ini sertifikatnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Tutut kepada peserta Seminar Internasional ini. Ya, terima kasih banyak sudah diapresiasi secara pribadi dengan sertifikat. Yang kedua, saya closing statement kami, kita sebagai pengawas pemerintah ya untuk regulator baik dari tingkat pusat, pemerintah daerah dan provinsi bisa bersama-sama untuk
menjalankan tugas ini dengan payung hukum yang jelas, aturan yang jelas, regulasi yang jelas, dan berdasarkan aturan dan pedoman itu bisa dilaksanakan di lapangan. Semoga semua itu bisa terlaksana dengan baik dengan strategi khusus bagaimana strategi komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan baik dari sisi panitia juga permohonan maaf dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sebagai peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tutut yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini dari sesi keempat. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mendengarkan materi pada sesi keempat ini. Tentunya pesan dari Bu Tutut tadi yang terakhir adalah mari kita sama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara bersama. Tentunya tidak hanya pemerintah tapi bahu-membahu antara masyarakat dan juga pemerintah dan pelaku usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable participants, the last session of the seminar has finished. Hadirin sekalian, sesi terakhir seminar baru saja selesai. Thank you. Hopefully it will be very beneficial for all of us. Terima kasih, semoga materi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. To all the participants, now there will be a post test. You may all visit the link in the chat box. Acara selanjutnya akan diadakannya post test. Kepada para peserta bisa untuk mengunjungi link di kolom komentar yang akan kami bagikan. Tidak lupa kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absen. Seperti itu. Ya, kepada peserta silakan link sudah kami berikan. Kami beri waktu selama 10 menit untuk pengerjaan post test. Selamat mengerjakan.
To all the participants, the post-test has finished. Iya, post-test telah selesai. Kemudian kami akan sedikit memberikan door prize kepada peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dari Betul. post-test ini dan tercepat juga seperti itu. Kami ucapkan selamat kepada Tiara Oktaviani dari Poltekkes Kemenkes Bandung, kemudian Salsabila Novanda dari Poltekkes Kemenkes Bandung, dan Bapak Bebrik Mukorobin SKM dari RS Mata Cicendo. Kami ucapkan terima kasih kepada nama yang telah kami sebutkan tadi. Silahkan menghubungi panitia atas nama Rahma Widiani 0857 976 01310 atau kontak person yang ada di chat box. Oke, seperti itu. Before we continue to the seminar, we would personally thank Bank Negara Indonesia, Cicil, PT Infinity Plus, Jurnalis Lingkungan, PRFM News, Greenfluencer, Eco Event, Media Kampus, Event Bandung, dan seputar event. Ladies and gentlemen, we will now announce the winners of the short movie and scientific article competition. Hadirin sekalian, sekarang kami akan mengumumkan pemenang kompetisi film pendek dan artikel ilmiah. For the third winner of short movie competition, untuk juara ketiga lomba film pendek, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Tim Aulia dengan judul Nowadays. For the second winner of short movie competition, untuk juara 2 lomba film pendek, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Tim Tariza dengan judul Tasty Doesn't Mean Lasty. And for the first winner of short movie competition, untuk juara pertama lomba film pendek, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Tim Debbie dengan judul Careless. Once again, congratulations to all the winners. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Now, we will announce the winner of the scientific article competition. Ya, sekarang kami akan mengumumkan untuk para juara dari artikel ilmiah. For the third winner of scientific article competition, untuk juara ketiga lomba artikel ilmiah, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Nia Stikes Hakli Semarang. For the second winner of scientific article competition, untuk juara kedua lomba artikel ilmiah, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Rusdiana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. For the first winner of scientific article competition, dan untuk juara pertama lomba artikel ilmiah, please congratulate. Mari ucapkan selamat kepada Putri Milenia Poltekkes Kemenkes Bandung. Once again, congratulations to all the winners of scientific article competition. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dari artikel ilmiah. Sebagai informasi kepada para pemenang, untuk lomba film pendek untuk juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar 150.000, untuk juara kedua sebesar 250.000 dan untuk juara ketiga sebesar 350.000, dan untuk lomba artikel ilmiah untuk juara 3 mendapatkan Rp300.000, juara kedua Rp400.000 dan juara pertama sebesar Rp500.000. The honorable participants, we have finally come to the end of the seminar. As the committee of International Seminar of Environmental Health, we will genuinely thank every participant and all parties who have supported our event. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara.
kami mewakili seluruh panitia Seminar Internasional Kesehatan Lingkungan tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung acara seminar ini. Once again, we would pleasantly thank Bank Negara Indonesia, Cicil, PT Infinity Plus, Jurnalis Lingkungan, PRFM News, Greenfluencer, Eco Event, Media Kampus, Event Bandung, dan seputar event for supporting the 2021 International Seminar of Environmental Health. We would also like to thank Department of Environmental Health and the Directorate of Bandung Health Polytechnic for the success of this event. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Direktorat Politeknik Kesehatan Bandung yang telah menyukseskan acara hari ini. We apologize for the shortcomings from all aspects, may it be from the facilities or our service. Nevertheless, we hope that everyone could be very benefited from this seminar. Kami mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan, baik dari segi fasilitas ataupun dari segi pelayanan kami. Semoga yang telah didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Finally, me, Atia Fidela, and saya, Hasbi Asidiki Mubarak, will be saying goodbyes. Pamit undur diri. And see you again in dan sampai bertemu lagi di International Seminar of Environmental Health 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, udah. Tes.